Приветствую вас. Ну что ж, начнем мы прохождение данного вот сюжета. Наоборот, включаем отслеживание. И где-то нужно возле порта. Кто бы сомневался, пойман. Oh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Setbacks are inevitable over the course of a long journey. If you wish to share what's troubling you, allow me to lend my ear. There is no need to shoulder all burdens by yourself. You are too kind. Stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal... Wait, Paimon knows! Because Zhongli... Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. Вы видите, да? Пока Паймон туда-сюда как бы ее, шатает вверх-вниз, и у него голова тоже шатается вверх-вниз. Я, блядь, с этого ору каждый раз. Не знаю, почему да это смешно выглядит. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Опять у него голова за Паймон следит. Точно так же покачивается. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. Явно лучше снимать. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Потому что хотя бы видно текст хорошо. Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots. You're doing this. Как хорошо, что я уже хавала перед тем, как сесть играть. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Полностью согласна с этим выражением лица. I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Да, еще бы лицо, в смысле, рот анимировали, когда он это все говорит, а то сидит с улыбкой, чрево вещает. Let's go, traveler. Paimon's taste buds collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just... However, there is no need to rush. Блин, вот хороший ракурс. Тут классно глаза видно и вообще в целом лицо. Прям, дайте понаслаждаться им. Это вообще главный мой любимый персонаж. Все остальные, прикольные, но номер один Морокс. Номер один во всем. Во всем. Я надеюсь, что на него будет большой акцент в сюжете. Он и так, похоже, имеет довольно большой акцент. Но посмотрим. Ситуация будет, возможно, другая. Но это мы узнаем лет через 3. И то не факт, что я узнаю. Но не будем о грустном. The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends.
Некоторые, конечно, телодвижения неуместны. Enjoy your walk, young lady. Take care now, you two. As for Director Who's list, I shall attend to it after one last round of tea. Ну, он хотя бы не пьяница. Все-таки пить чай изысканный — это не то же, что пить вино. Наверное. Так, ну я не могу обойтись без этого. Блин, сесть бы прям так, чтобы совсем быть рядом с тобой. Больше мороксов, давайте сюда, больше мороксов. Больше. Так, куда, кстати, мы ее заспавнили? Гениально. Главное, как будто так и должно быть. Ладно, ладно. Ивент сам себя не пройдет, сюжет сам себя не раскроет, не расскажет, что там, как там. Надо идти вперед. Морксом можно, конечно, вечно наслаждаться, но... А, у меня есть идея. Ну-ка. Ты же не сбросишься, если я так сделаю? Ну, хрен его, правда, знает. Наверное, сбросится. Великие яксы, блядь. Я ебусь с этой ошибки, конечно. Но его щит не скинулся. Это очень уже приятно. Да, свинина, стой. Так. Отцепись от бамбука. Так. Дело в том, что я хочу тоже бамбука нарвать. Имеется в виду побегов. Да, господи, тяжеловато бывает. Так, вот тут у нас еще один. И вот здесь еще есть несколько. Вон вижу еще один. И еще двое. Отлично. Все, здесь в этой зоне мы все обчистили. Осталось по пути забрать этот и идти дальше вперед. Так, это я заберу. Мне это, конечно, уже не в таком большом количестве необходимо. Там никого нет, малышка. Смотрите на эти скорбные выражения лица. Они его хоронят. Просто хоронят. Прощай, мужик. Мир так жесток к тебе. I think I'm okay now. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Маленькой прекрасной малышки. Она одна из лучших малышек, которых я видела когда-либо. Ну, наверное, на втором месте милая Цици, которая много чего забывает, из-за этого это выглядит мило, но в то же время накладно по жизни. Поэтому да, Цици и Яо-Яо прям хорошо вместе смотрятся. Я не Тревелер, я Багрокус. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Про какие каменные врата идет речь? Я что-то не догоняю. Может, я, конечно, какую-то достопримечательность пропустила. Ну да ладно. Just now I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. It's all right, Mr.
Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Есть капитан очевидность, а это, не знаю, маленький офицер очевидность. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Хорошо, что я уже похавала. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Oh, what a thoughtful kid! She even. You're welcome. Mmm, so tasty. If only there were more. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was gonna run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. Полностью согласна с его выражением лица. Женщина, ты вообще там берега попутала. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. Конечно, все зависит от воспитания, но многие люди склонны к таким вещам, которые прям ужас. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking сравнил, process. блять. Both are delicious in their own Начинка, way. где находится мясо, и печенье, в котором не знаю, что там есть. Печенье лотоса. Ну, вкус травы у лотоса, наверное, добавляется. As for Fontaine's cooking, though, Хотя, блин, это надо смотреть it's been a сначала long time since I've had a taste of home. описание. Я, кстати, прямо и посмотрю сейчас. Мне аж интересно стало. Sounds like you spend a lot of I do. It's part of my job. iridescence tour. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. Ну, один из крупных. То есть не самый, наверное, крутой. Есть, наверное, что поинтереснее. At least, all the main organizers share this goal. It's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to... Well, what are they? Let me see. Well, to explain it in full... Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention Это and максимально almost made звучит him forget the fact that he was странно. drowning. Максимально странно. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide. Just after generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like the story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you... Wow. Exactly. It may just be a legend to others, but for me, it's a real part of my family history.
I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps Короче, and чем-то search for that напоминает lady's историю modern-day Шинхэ. descendants. Ну, в смысле, тоже в основе легенды лежит какая-то другая правдивая ситуация. Ну, то есть, правда была какая-то другая, но на этой правде сделали красивую легенду. Там такая же была ситуация, по сути. Ну да ладно, неважно. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to look. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. С твоим сильным желанием удивительно, что у тебя нету гидроглаза бога. I haven't lived half of my life yet, but Или still. какого-нибудь другого глаза. Я уж не знаю, за что understand why you отвечает данное желание. За какую стихию. Paimon too. It's like. Самый тупой пример от Пайман. Читаем и ржем всем залом. Which is the best part, by the way? Because you wanted to eat it another day. Да, Итер, полностью согласна с твоим выражением лица. The water, never to be seen Просто, again. блять, это пиздец. Paimon would definitely remember that for the rest of her life. Да, даже дворжик смотрит на нее с таким... какая же она бедная милашечка. Ну, в смысле, настолько тупая, блин. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the... Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of... I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. Ну, не прям, чтобы именно музыки покровитель, но это его любимое занятие. Так что в какой-то мере почти на это можно акцентировать внимание. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Да, весело. Right? You get it. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends. Хорошо told by those сказано, treasure hoarder хорошо guys to сказано. scam gullible grannies from Ching. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe. And don't worry, Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. Ну, куда мы без этого And тянемся? anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several У меня bottles of сразу fine появляется wine, вопрос. which I left at the А statue вы об этом в 57 курсе? along the Ну, в way. смысле, он хоть это прекрасное вино испробовал? Не, ну, если технически он уже упоминал про то, что ветер ему уже указал, куда идти, наверное, в курсе. И очень был рад. Вот этот мужик шарит, как надо обращаться с вопросом, мол, помогите что-то найти. И если знаешь, что, типа, тебе помогут, ну, в смысле... Ну, то есть он знает, скорее всего, что к чему, более-менее, скорее всего, про эту историю что-то слышал. Барджи он или кто. Таким образом, подсказать он подскажет, и заодно будет счастлив буху хорошему. Прям идеальная ситуация. Да. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want Не, to слушай, в look into твоей that реплике lady's есть один family, прикол, they'll be the best people to ask. который немножко для нашей реальности не соотносится. То есть, если ветер сказал правду, то есть вы хотите еще выяснить, как бы допросить каким-то образом ветер, говорил ли он правду, ну, то есть не наколол ли он на Мору, ну, то есть на вот это вино, за которое он потратил, ну, мужик потратил Мору на вино, чтобы ветру преподнести такой подарок в обмен на информацию. То есть как допросить ветер, вообще непонятная тема. Ну ладно, это для нашей реальности звучит как полный бред, и чтобы ребенок такое рассказал, но это какие-то уже сказочки.
Ну да, в реалиях Таивата допросить ветер можно только одним способом. Каким-то сраным образом поймать Анема Архонта и, собственно говоря, допросить. Как, правда, это сделать, непонятно. Ну, если он не хочет, чтобы его поймали, ну так, по-моему, Архонта и не поймать. Так, нам надо сюда нажать. Тьфу. But you've already helped me so much. I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyways. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. All right. Well, my sincere thanks to you all. Okay, everyone. Please follow me. Все, пойман, можешь валить отсюда, ты уволена. У нас есть отличный проводник, она еще и очень миленькая, хорошенькая девочка. Ты, по-моему, постоянно отвечаешь за плохое настроение, у меня конкретно. Твое существование только ухудшает мое настроение. Ну да, каждый раз, когда ты здесь находишься, появляется вот это случайное задание. Но у меня у всех уже дружба максимальная. Ну ладно, кроме тебя. Кроме тебя. Так, ну мы хотели по печенью глянуть, а не по Беннету. Печенье, печенье. Мне тут наготовлено. До хрена всего еще найди. Так, вот тут где-то должно быть. Во. Традиционная закуска. Если нежно подуть, то лепестки начнут трепетать, как будто живые. Закройте, откусить кусочек. То есть нам даже не опишут. То есть там печенье и одновременно лотос, что ли, как-то? Ну, листья лотоса. Но, надеюсь, они как-то приготовлены так, чтобы это было съедобно. Если в сыром виде... Я не знаю, как можно лотос в сыром виде жрать. Видимо, я не ценитель. Простите. Слишком не ценитель, видимо, таких вещей экстравагантных. Да. Блин, у меня куча смолы, надо куда-то слить. Ну, может, мимоходом сольем, пока то не важно. Блин, а адекватного спуска отсюда нет. Ну, видимо, нет. Просто хочется красиво по дорожке пройтись и подумать, о чем поговорить. Блин. Ну там, по-моему, автоматом мне переведут в ночь, и будет красиво, чтобы фонари были видны. Так что можно не пытаться переводить в ночь. Автоматом переведет игра сама. Не то чтобы мне это было надо, но почему нет? Я что-то любитель, надо такое сделать. А где еще? Должно быть 4 ножки. Или я что-то провтыкала. Может, с этих голубей мало падает. Кстати, обо всем этом. Давайте еще собачку покормим. У меня слишком много мяса. Ну вот, да, автоматом в ночь переключили. Liyue Harbor looks very different from when It's almost as if I'm listening to the same melody. Well, we are here during Lanterite after all. It only comes once a year. It's fair to say that this time of year is with... Great. Let's go and check it. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. Красивые виды, да. На то оно и есть такая красота. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. А где он, Или еще пока не взошла? Вот она. Красиво. Ну вот это самое красивое, пожалуй, сочетание. Everyone, a fancy meeting you all here. Hello, Xinyan.
let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the A Lantern Rite Music Festival? Yes! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite Music Festival? Никакого праздника нету, меня сначала закрыли, шаров не дали. Вы все тут стоите, глаза вот так раскрыли и смотрят. Ладно, проехали. Это не знаю, зачем я сказала, но выглядит так, как будто она вот этим недовольна всем. I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're... that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? Да, ты попал на крупных тут шишек. This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, as for the performers, I can put you in touch with some local artists. Да, себе, например, блять. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one... What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I... Wow! There's that... What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a... But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Мне это прям напоминает реплику Аларака. Я буду оценивать тебя по всей строгости. Да, только тут Аларака нет, и можно про это забыть. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please say... Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Ну, осталось почти ничего времени. Фу, блин, времени. Почти ничего добраться наверх. Но сделаем это чуть более по-человечески, по лестнице пройдемся. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? По-любому. Можно. Пошли. Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest thing. Ah, look who it is. Visiting friends during the Lantern Rite, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master!
The Iridescence Tour is a super famous music festival. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Oh, right! Madam Bing, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your for example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I... Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Прям очень Яо-яо, забавно. whatever have you been feeding them? Яо-яо, чем ты их накормила? Печеньками счастья. Вот все такие счастливые, довольные, вообще прекрасные. Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. Редко можно поймать в кадр, когда вот эта вот вещь остается. Но зато выглядит очень красиво. Будем считать, что это часть праздничных таких... Не знаю даже, что это. Ну, не фонари. Как это правильно? Ну, праздничные блестки, что ли. Thanks, Madam Ping. We'll see. Они до сих пор остались. Благо, я уже собирала вроде тут всю шелковицу. Мне в целом-то больше ничего и не надо. Так, тут глазурная лилия. Ай, блин, And when день you meet настал. with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll... Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried Jingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not Прям careful, как Сяо в you'll end одном up falling трейлере. asleep in the grass И там again. Цицы его просто тащила на своей спине к Байджу. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Для безалаберности Ганьёй слишком ответственный человек. Я бы как бы кому-то по голове хотела дать бы. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of Ну, work, трудоголизм and that's лечится. something I should improve on. Ничего плохого в этом нет, как быть трудоголиком. Хуже, когда люди не могут приучить себя и, что важно, получать удовольствие от работы. И тогда это гораздо хуже. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Paimon will do the honors. Всякая работа превращается в насилие. И какой тогда смысл в жизни? В том, чтобы жить в страданиях? Ну, поэтому люди и говорят, что жизнь говно. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's... It may be a little... Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular,
but also appeal to the taste Очень of Liyue странная citizens from all формулировка walks of life. соответствовать вкусам жителей Лиюэ из всех слоев. Потому что всем не угодишь, на самом деле. Найдется несколько все равно недовольных исконных жителей, потому что они, например, могут считать, что все это уже устаревшее, где что-нибудь новое, или вообще другая какая еще причина. Поэтому я бы не сказала, что это хорошая идея, ну, исключительно пытаться полагаться на народно принятые, скажем так, вкусы. То есть какая-нибудь классика, которая присуща только их стране. Как бы, если этого будет подавляющее большинство в дань уважения, окей, но надо что-то новое вносить всегда. The Iridescence tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. С учетом того, что их портовый город также принимает, чтобы кто-нибудь мигрировал к ним жить, чтобы работать, то там уже давным-давно нация Лиюэ будет разбавляться новой кровью и, значит, новыми интересами к чему-нибудь извне. Это как, например, ну, не знаю, Китай и Япония. Там, понятное дело, что иностранцам когда тяжело ассимилироваться, но если когда-нибудь ассимиляция будет очень большой, очень большого числа иностранцев, они просто привнесут свою культуру, и исконная культура будет, мягко говоря, вытеснена, потому что будет рождаться все больше людей, у кого будут другие интересы и отнюдь не относящиеся к японской культуре или условно китайской. Ну, неважно, к той культуре, где произошла большая ассимиляция извне людей, которые что-то свое принесли. Они принимали исконную культуру. И это на самом деле просто естественный процесс, ничего там плохого нет. Я бы даже сказала, это полезный процесс только в одной ситуации. И если подходить к этому рационально и оставлять только то, что реально приносит пользу, и отказываться намеренно от того, что уже не актуально. Есть много вещей, которые в традициях каких-либо культур просто перестают быть актуальными спустя какое-то время. И люди из-за своей конченной привычки «а вот так всегда было, а трава была тогда зеленее», не хотят отказываться от старья, которое явно видно, уже никак не помогает вам ни в чем и вообще мешает молодняку свободнее себя чувствовать. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. Поэтому это касается абсолютно любых аспектов, то, что я рассказала. И в музыке то же самое. Как бы. Я, например, не скажу, что мне понравилась только какая-то конкретная музыка, только мне нравится только такая, где, скажем так, чувствуется приятная для меня гармония. То есть кто-то другой скажет, да что там гармоничного, а я скажу, мне тут ощущается гармония музыки. Потому что из-за слабого слуха я все равно слов не понимаю, соответственно, других языков не выучила, и даже на родном языке я могу не услышать, что поет певец. Даже если он там, ну, хорошо поставленной дикцией поет, прям четко, прям никаких помех нету, я все равно могу не услышать, что там на самом деле было за слово. В этом вся беда. Поэтому я больше акцентирую внимание не на тексте, я бы даже сказала, большая ошибка всех, кто хочет наслаждаться музыкой, обращать внимание на текст и смысл. Не делайте этого никогда в жизни. Вы пожалеете об этом. Потому что как только ты начинаешь читать, что там за текст в песне, анализировать, что это означает, какой смысл несет и вообще насколько складно выглядит, ну то есть, что он там не выглядит как набор бесполезных фразочек, типа «а сегодня я пошел в магазин, а завтра я приехал на пляж куда-то там в другой стране». То есть какую-то хуйню навалять, лишь бы навалять. Тогда ты будешь разочаровываться в песне, потому что там дичь полная в тексте, полная дичь какая-то конченая. Ну, то есть сделать такую песню, чтобы она и звучала хорошо, и текстом была со смыслом, это большая редкость. Очень большая. И именно поэтому, чтобы не ограничивать талант в исполнении именно звукового аспекта, нужно просто насрать, что там в тексте. Да. То есть даже не интересуйтесь, что там за текст. Просто наслаждайтесь, если есть гармония, ну, вот, исполняемой музыки из инструментов и голоса певца, или если это группа, ну, то есть там хор, там, или просто небольшая группа ансамбля. В общем, не парьте много мозг. Если приятно звучит, все значит замечательно с этой музыкой. Ладно.
Проехали дальше. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Например, есть такая известная песня из «Иван Васильевич меняет профессию». Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, Я let's даже reserve не a space помню at the ее docks. название. Ну, там, короче, когда выезжают эти куда-то, куда послали их солдаты, и там песня про Марусю, в общем. Так в итоге из-за того, какая там дикция, голос и вообще качество записанного звука, для меня всегда Маруся звучала как Варуся. То есть не Ма, а Варуся. Что за Варуся? Это имя такое странное. В общем, и еще там много искажений разных было. И все потому, что я слышу плохо. Приехали. Но от того эта музыка не стала хуже. Она очень задорно пелась и было весело. Хотелось подпевать, жаль, что не знаешь, что надо подпевать. Какая-то Варуся. Да. Что-то про теленочка там. Хотя никакого теленочка там нет. Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. Например, кольчугою звенит и нежно говорит. As soon as there's work to do, God Я knows вообще those не это diligent слышала. together. I couldn't agree more. Да уж. Ладно, много слишком странностей, хватит об этом вспоминать. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to Ну, become perfect проблема at в том, что совершенства absolutely достичь в everything. принципе, мягко говоря, unreal. В этом вопросе существует такая поговорка. Если что-то ты умеешь делать хорошо, найдется тот азиат, который это умеет лучше. А правда, кто-то найдется и на него более рукастый. Ну, то есть всегда есть тот, кто на чуть-чуть лучше тебя. А плохо ли это? Скорее, естественным образом. Это естественно, и в этом нет ничего такого. Главное, что лучше пусть будут специалисты на разные области поболее, чтобы было кому поручать работу. Особенно если работа в радость. Опять же, маловероятная херня. Маловероятная. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Ну да, заметно по ней, что из нее получится хорошая сиделка. Ну, часто не будет, конечно, она сиделкой. Ребенок еще слишком. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Как же она помешалась на слаймах. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. Да, такой немного мемный момент.
Ну, потому что Ганьей у нас из-за внешнего облика зовется козой, а козы что делают? Правильно, жуют травку. Разве что где и какое молоко из нее доить потом, но точно не кокосовое. Она же не кокосовая коса. I will. Хотя по таким формам, конечно, могут и поспорить со мной. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried. Everyone, I'm sure that the Интересно узнать, music кто у нее festival will мама, go папа. off without Может, a в hitch, ее so don't встрече worry. мы об этом больше And in узнаем. case I don't see you before, У нее I вообще wish you появилась all a встреча? very happy lantern rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you. We should go get dinner together sometime. Так. Нет, к сожалению, не появилась. Очень жаль. А, да, надо перевести время. Это что? А, я забыла Мору забрать. Или что? I'll 7 дней этого хватит. Мне еще надо на Америке это дело закрыть. Но там я уже буду раскипать диалоги, поэтому я обязательно записываю это на память. И same as просто I потому, что хочу записать. Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Блин, как же хорошо сделано. Постепенно происходят закаты, и вон тень потихонечку проявляется и падает куда надо. И движение у Паймана даже сделали, заморочились. Ganyu has brought me up to speed on everything. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be Или это working with рассвет? Mr. Нет, это Dvorak on закат. behalf of the Qixing Вон to фонари facilitate the organization плавают. of this concert. Yay! That's awesome! Please, the Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things on a more personal note. I am an avid supporter of all things new and innovative. Должна сказать, у нее тоже интересные глаза, такие выразительные. Вот форма зрачка черного вот этого. Единственное, что вот это пятно фиолетовое, ну, вроде и смотрится, а вроде как-то, как будто неровно лежит. Ну, или мне так кажется. Ладно, неважно. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. Right, time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Oh, that. Oh, Такое лицо, как будто... Сейчас она в туалет отойдет. Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptus. To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is Женщина, an ты можешь мне illuminated сказать, beast. Йен Фейт наполовину кто? Кто у нее батя? Тоже целинь какой-то, подвид целиня? I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before. Try. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin?
Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's Типа not наши just там artistic быть должны, license? но, видимо, сильно далеко нас нахрен не видно. You bet they're real. Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's... Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to her network and try to find... How's your workload at the moment? Will you be able to... I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its... Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case... Alright, I can work with that. Это сколько же она будет выделить времени на поспать? 3 часика? If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. Okay, then let's meet back here in 3 days. What's this space, Mr. Dvorak? You're all so helpful and kind. I really... Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. Направивший ветер, да. Венти точно так думает. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern ride a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too! I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. О, на это можно встать ногами. Ясно. По веревочке нельзя походить. Но на фонарик можно встать. Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating but I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity. I understand. In that case, Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of Ну да, different а things то in мы the здесь city самые that need to be бездельники. attended. Давайте хоть чем-то займемся. Кек. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. With the traveler on the case, it's as good as... Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Стоп, раз они тут стоят. She said she'll reach out to the Yunhan Opera Troupe? Then I'll arrange for a rehearsal venue and accommodation as soon as possible. Many thanks, Kuching. You know, I once heard someone from Liyue describe a person as swift as lightning and agile as the wind. At the time, I thought it was a curious expression,
and I had a hard time piecing together. But now, having seen Kuching in action, I honestly can't think of any other way to describe it. It's such a vivid and expressive phrase, a testament to the richness of Liyue's culture. You're too kind, Mr. Dvorak. Давайте пойдем фановой пачкой. The strange tomb is coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yeon! How'd you sneak up on us? You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough. Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter. Шайтана опять призывает. The stuff by the door is in pretty good condition, though. This place is completely empty. There's nothing valuable left here. The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. How strange. It looks like it's been looted. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are... Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories? Yeon, you didn't hide some... Why would I make this more difficult for you? We're on the same side. Okay, well... What about you? Give up as well? Your instincts are pretty good. Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of... Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time, but it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight. Taking only their most valuable, the bandits were eventually brought to justice. But the fear and trauma remained in the villagers. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they Потому won't be in any great что danger. одна из самых, так скажем, страшных игр, которая использовала сирену в качестве пугающей атмосферы, была Silent Hill. Как говорится, лучше бы все это говно оставалось просто игрой. The important thing now is to find this copycat criminal. Вы этого, конечно, не поймете, кто живет не в месте, где война. On any other day, that'd probably be a good idea. And take a look around and you'll see what I mean.
This criminal is clearly well versed both in using music to commit crimes. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evident, unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, Ну так пойдем. Какие у нас проблемы с этим? По-моему, никаких. Mm-hmm. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Дождь пошел. Идеально. Да, зверюга уже упала, к сожалению. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Huh. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. there they are! Look! A treasure hoarder tent! Похитители пуговиц. Not the treasure hoarders again! It's so close to Lantern Ride! Come on, let's round them up. Unsolicited, and all the more valuable for it. Hey! Who are you? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, hmm? Да, даже You молния kidding бушует. me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Gotcha. Quiet. Curses. Sounds like you're not all talk after all. There's no going back now. Better up my game. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say! Tell us everything. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of Не дай бог experience молния with ударит robbing сюда. people and whatnot. So Wow, you're really going to complain to us about that? no, not at all. I'm just telling it how it is. Хеличуру застрял. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn. And I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition. It'll be Хеличуру like it все was еще never gone. застрял. Please, give me a chance, huh? Give you a chance, huh?
Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend lantern Здесь, light кстати, behind под дождем bars. лучше видно, контраст лучше, чтобы разглядеть детали ее белого плаща. Точнее, это куртка. Но она выглядит, кстати, очень прикольно. Это как будто бы какое-то животное, а это хвостик его. Прям занятненько. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be У capable of некоторых making an жадность реально honest выше living? страха. Поэтому мы имеем дело с тем, с чем имеем. You mean... That's enough hints for you. You'll have... There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. What is it? I'm still not sure how you first got your hands on this information. So play it safe when you get back. Сейчас будет Don't mention to немного anyone that you ran into me out порно-момент. here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you. And happy Lantern Rite. Leon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or I never imagined that music could be used to commit crimes. Oh, really? Huh. Makes sense. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Leo. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately. Byron, we're back! Everything's all sorted. That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your trap. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead. Well, we can discuss more current affairs. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. Oh, they're gonna love them. Paimon, at least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like...
Well, I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a... I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? Ура, ура, ура! Ну, на этом я сделаю небольшой перерыв. А в целом, наверное, начну с... Я хочу сначала сделать самые неприятные, поэтому начну вот с этого. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while. So it is where... Так, они показывают куда, потому что сейчас вот эти вот выскакивающие задания немножко мешают. Ладно, в любом случае, следующий момент, который будет монтажом, так скажем, сделан, я уже окажусь где надо. Мне просто нужно сделать и перерыв, и слить смолу, и все такое. В общем, продолжим через мгновение. Так. Все-таки вначале сделаем болтологию, потом все остальное. Три дня осталось ивенту, но ничего страшного. Сейчас справлюсь за пару часов с болтологией и еще полчаса на все активности. Хорошо. Террасочка Юнзынь. Посмотрим, что у нас там будет, какой прогресс. Ну, по устройству праздника. О, я вижу шелковец. Если не забуду, надо будет собрать. О, с утра пораньше. Засыпает на месте. Greetings, traveler in Paimon. 8 утра. Ровно. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Родная, не переводи тему. Мы же хотели, чтобы ты не перенапрягалась. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death. And perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it. Она как-то неуверенно пытается намекнуть, что сыграть мог человек, а спас его какой-то адепт отдельно. Ну, это очень слабый намек. Скорее, да, все вещи в одном, то есть в адепте. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. Ну, спаситель наверняка был адептом. Это хотя бы нам точно понятно. Ну, потому что молниеносно спасти, когда человек там уже довольно-таки долго тонет, это действительно может только кто-то со сверх такими. Ну, мы видели, как бывает. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Then she looked just like Ganyu. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore,
And then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. Ну, со своим стеснительным характером это неудивительно. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. Ну, вряд ли. She was probably thinking something like... One was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. Я, конечно, ненавижу Пайман, но тут очень прикольно. Она артистично повела себя. Это надо было записать. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can... I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Ну, ладненько. Погнали. Great! And we're pretty close with Cloud Retainer. I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Ну, женщина, ты вроде не заключала прям таки контракт. Ладно, неважно. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Скорее согласна ему помочь, потому что у него есть рекомендации. Ему помогли Яо-Яо и мы. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories... Wait, did she leave? Что ж, погнали. На горушку Оуцан. Ну, как бы, мне вот это не нравится, конечно, когда слишком часто приписывают контракт, даже там, где это немножко неуместно. Во-первых, мы не видели лично заключение контракта, так что, когда говорят, что контракт, и при этом его вдруг внезапно на самом деле не существует, ну, вот гипотетически, мы хотим узнать, действительно ли она заключала с ним контракт, и тут выясняется, нет. И, значит, что получается? Она стесняется сказать, что она помогает просто потому, что сама этого хочет. Непонятно. А, так у меня тут даже не забран сундук. Ну, внезапненько. Это надо забрать. Не знаю, зачем у меня ачивка сделана на сундуке, но надо забрать. Знаете, оно так бывает. Когда все равно надо забрать. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? Хватит уже жаловаться, мелочь говна. I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Ну, мало ли, зачем она вышла. Может, ей чего-то не хватает, и она пошла у кого-то одолжить что-то для своих механизмов. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti Их до abodes. хрена. Мы что, One by каждый one. будем проверять? Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Ну,
up да, as a great Пайман тоже idea. не очень рада гулять много. Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really... Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will... You know perfectly well that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. Just trust Paimon. The water's pretty deep over there. Ну, нас вообще... Нам не дадут отказаться от подобного говна, к сожалению. Нас не спрашивает игра. Точнее, сценаристы игры. Типа, иди и притворяйся тонущим. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? How do you feel Неловкий right now? момент. Shenhe! And the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how... It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Исправься, девочка, ты пытаешься стать адептом. Так что ты заочно уже адепт считаешься. Ну ладно, мы в курсе, что роль спасателя, конечно, ты уже примерила, когда нас спасла, но ты спасаешь только тех, кто тебе дорог, незнакомцев. И кто это, блин? Okay, so no way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Glad you're okay. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people, sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ну, на самом деле, странно, что Ганей смущается, даже когда ее сестренкой называют. Это вполне нормально. Они действительно сестры, потому что у них как бы один наставник. И вот в плане наставничества они как сестры. Ну, вроде в Китае так это принято во всех сектах, что если вы поступаете в какую-то секту, то все, кто в секте учатся извне с вами, это ваши старшие, там, младшие, там, братья, сестры, траля-ля. Это то, что я примерно очень грубенько поняла. Поэтому неважно. Oh, is that what it is?
So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountain? Music? What is that? Классный вопрос. It's a kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Oh, really? Great. Давайте так, будет короче. Встречала в интернете идею о том, что если мир будет становиться все больше, локаций все больше, то было бы логично, если бы нам предоставили возможность иметь маунт. И я, кстати, вполне себе за. Только прикол в том, что им придется прорисовывать анимации для всех персонажей о том, как они на чем-то катаются. И как бы, мне кажется, вряд ли так сделают. Максимум, что они могут сделать, и то они сделают, мне кажется, это эту самую, как же она называется, ну как в World of Warcraft, точку перемещения на псевдо-перемещении маунтов. То есть самостоятельно мы двигаться на маунтах не сможем. Ну так же, как мы самостоятельно двигаемся на крыльях. Потому что это слишком много работы. Это будут делать только в очень крайнем случае. Ну, не знаю, допустим, когда весь сюжет выпустят, всякие разные механики выпустят. И в самом конце такое, в качестве подарка, чтобы люди еще дальше оставались играть во все. Ну, то есть новые приходили, играли во все, и остальные там играли после эпилога даже все истории, чтобы уже на маунте катались. Как-то так. У меня такая мысль. Ну, было бы прикольно. Жаль, я до этого могу не дожить. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Сарказм. Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. Oh! Okay, fine. It's all Paimon's fault. What we're looking for are not... Oh. And a melody is? Hey! Don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand. Hey! Why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what... Это пиздец. Oh, was that from the opera that Yoonjin sang? Как ты-то поняла? Я вообще в этом не разбираюсь. Ну, в смысле, когда это было, когда я последний раз слушала оперу, и я сомневаюсь, что это похожая была тема. That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. Кто-то наступил на такую мозоль, называется ностальгия, и все потекло. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yoonjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago Еще came скажи, right потому back что to это me, напевал именно as strong as they путешественник. were on that day. Ну, типа, влюбилась путешественником. И неважно, даже если там женский пол, как я понимаю, Шинхэ у нас такая
Раз она ни о чем не знает, то она и не знает, что любовь должна быть обязательно между мужчиной и женщиной. Ну, в плане продолжения рода, да. А в плане любви не обязательно. Huh. So that's the power of music. Конечно же, речь идет про в основном эмоциональный характер, как бы физически. Понятное дело, что это сложнее, но можно тоже. Wow, Shenhe. Просто это сложнее. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep... I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. Женщина, ты живешь где-то более 2000 лет. Конечно, ты ни хрена не помнишь. Ну, я, конечно, зря сравниваю по себе. Но мне кажется, даже у других рас вряд ли настолько идеальная память. За исключением Гелархонта. У нас почему-то с идеальной памятью. Все помнит, каждую мелочь. I know some local folk songs. And a few other things come to mind too. А вы представляете себе, сколько он должен помнить всякой... ну, не то что ереси, а в общем, всякой фигни, которая происходила по типу, как наша история в главном сюжете Лиюэ с Чичи, ну, Цици, когда она попросила нас об услуге найти кокосовую козу. Вот этот момент. Что он говорит, что не знает, что такое кокосовая коса, и потом выяснилось, что это недопонимание маленькой Чичи о том, что кокосовое молоко не из животного добывается, не из козы. И тем более, что кокосовых коз не бывает. Хотя тут вообще не видно было никаких других животных, кроме белочек, лисичек, финьков, которые и что-нибудь еще такое. Ну, короче говоря, под вопросом, есть ли вообще коза в этом мире, как и лошадь, но их же не видно. Ну, на это просто не тратили силы, ресурсы игры, и, в принципе, правильно. Это надо принять как условность, что абстрактно это все существует. Абстрактно где-то там. Ладно, так я заговорилась. Ну, короче, что он такого рода истории, наверное, у него много тоже собралось. О том, как он попал в ситуацию, где произошло недопонимание среди его знакомых или вообще с кем он разговаривал из-за того, что они какую-то неверную информацию узнали, и получилось смешно. По типу, кокосовая коза. Реально пошли искать, реально потом выяснилось, что не надо было искать, но не существует ее. Что предмет нужный не оттуда получается. Да. Это как сказать, что пальмовое масло должно из пальм добываться, но там же какой-то другой сорт растения. Не в прямом смысле вот эти пальмы, на которых растут кокосы. Ладно, хотя я в этом не шарю. Так что, может, и я какую-то сейчас херню сморозила. Но оттого это должно быть забавно, и в то же время странно все это помнить. Бедный Джун Ли. Сколько ж ты херни помнишь, а иногда лучше забывать. Нет, несмотря на то, что он, наоборот, хочет все помнить и передавать, но, с другой стороны, иногда лучше что-то не помнить для самого себя. Да. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Leoa probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. Но если не пытаться даже это делать, то да, твои внешние данные будут дополнительно отпугивать. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. Да. Вот это самое важное. Единственные барьеры, которые мы делаем, это в своей голове. А прикол в том, что их не всегда может кто-то помочь извне сломать, или ты сам можешь сломать. Бывают такие ситуации, где это навсегда. Просто потому что. Ну, и ломать их
дело во многих вещах неблагодарное, ты не знаешь, какие будут последствия, и вот из-за того, что ты не знаешь, какие будут последствия, лучше ни хрена не делать. Так говорил и Тами Йоджи в аниме «Брата», вроде второй сезон, где, ну, была проблема. У эльфийки Туки происходили глюки, прям рифма. Она считала своим отцом Йоджи, но при этом в двойственном понимании, то есть она вроде видела, что это и ее папа при этом, и при этом, что это Йоджи. То есть у нее в мозгу происходила вот эта катавасия. И как вы все понимали, что это вообще-то нехорошо и может привести к тем еще психологическим проблемам, что нужно как бы ей объяснить, что отец ее все-таки умер, перестань видеть в Йоджи своего отца. Но Йоджи сказал такую тему о том, что если ты не знаешь всех последствий и не уверен, что сможешь ущерб как-то загладить, ну то есть что не сможешь о ней все время заботиться, лучше ни хрена не делать. Потому что так она пострадает, оставшись в иллюзиях, галлюцинациях, что по-другому она тоже пострадает, если ее заставить принять правду о том, что отец умер. То есть это выбор без выбора. Вопрос, наверное, только в том, был ли ты с ней честен, сказал ли ты ей правду. На самом деле, не ахти, и чтобы винить при этом человека, который просто... Он не может помочь. Просто не может. Как говорится, когда сам утопающий, как можно спасти кого-то? Никак. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Ну, и это было все к слову о тех же барьерах. Ганьюй сама себе что-то придумала, жила в своих иллюзиях, а даже не попыталась просто общаться с людьми и понять, что они по-другому к ней относятся. Ну, это говорится и о работниках, которые с ней работают, и про простых людей. Мне кажется, она просто никогда на это не акцентировала внимания. В этом есть проблема с ее заданием легенд. Она там тоже дохера так накручивала в этом вопросе. И это надуманная какая-то проблема. Опять же, больше похожая на то, что у этого адепта не то что память, даже внимание иногда. Капец, какое рассеянное. Она настолько сосредотачивается только на деле, в котором она обязана что-то сделать. То есть, если она что-то не обязана делать, она и не акцентирует на этом внимание. И это проблема для нее лично. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city... Да. Таким образом, что я могу подвести итог какой? Ей нужны те, кто к ней влезут в жизнь и скажут: посмотри на мир другими глазами. Перестань думать так, как ты думаешь. Не всегда твои мысли являются истиной. Потому что можно в своих фантазиях видеть, что небо розовое, а оно на самом деле голубое. Перестань, как говорится, жить в иллюзиях. In that sense, we're all the same. Другое дело, когда ты эти иллюзии осознанно видишь, ну как видишь, иногда воображаешь их себе, и при этом адекватно способен все еще функционировать и взаимодействовать с другими людьми, тогда проблем нет, как бы, вообще. То есть, если это тебе не мешает, то все хорошо, но Ганью это очевидно мешает. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, Коллеги, начальники тоже могут быть близкими. Like coworkers and bosses. Ну, But at the very least, Kuching and Chena are your friends now, right? Ну, как это объяснить? Это, конечно, не во всех культурах принято. И не везде похоже, что в тех культурах, где это не принято официально, ну, то есть, когда там происходят какие-то официальные встречи, как-то показывают, что... Ладно, даже вне официального, как бы, все равно там люди пытаются очень официозно вести себя, то есть не сближаются в итоге. Хотя сближение — это важная тема. Даже если вы работаете как бы по одному делу, это не значит, что вы должны быть чужими друг для друга. Наоборот, это делает даже хуже саму работу, потому что
В случае, когда где-то нужна помощь, страховка, прям вот серьезно нужна. То есть человек ответственно сам все выполняет, но вот случилась проблема. Люди несовершенные, они не могут все идеально самостоятельно выполнять. Нужна страховка. И тогда никто тебе не поможет, ты для них никто, потому что эмоционально. И, ну, только если не скажут так, а ну помоги ему, а то у нас тут сейчас накроется работа. Ну, то есть пока начальник какой-нибудь не скажет, понимаете? Если это полное говно, это отношение, ну, это отношение такое, которое нежелательно поддерживать и дальше, потому что этого отношения хватило уже людям поколениями, веками в прошлом. То есть прикольный мой любимый закон права сильного, бесправия слабого. Это да. Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Ну, в общем, эмпатия вещь необходимая, но и с ней надо аккуратнее. Вообще любые вещи, с ними надо аккуратнее, не переусердствовать, так скажем. Все хорошо в меру. Это касается как продуктов питания, так и применения тех или иных аспектов эмоциональных в жизни. Потому что есть еще такое понятие, как порог прочности психики. То есть она может выдержать только определенное количество напряжения, после чего дальше идут уже серьезные повреждения от перенапряжения. Любое там сумасшествие, там еще что-нибудь. Ну, это очень там крутые такие откаты, скажем так, из-за того, что перенапряг психику. Не будем об грустном. Суть есть в том, что всего надо в меру. А вот какая у кого мера, да, тут проблема. Есть очень много людей, которые очень однобоко судят о том, что это всего лишь отмазка, про то, что там это надо больше просто стараться. То есть про то, что есть мера возможностей человека, не слышали. Точнее, не так. Может быть, даже и слышали, но пока нету эмпатии с тем человеком, с которым надо чуть-чуть поснисходительнее отнестись, будет считать, что да, тебе надо больше стараться, ты просто отмазываешься, ленишься и вообще. Ну, закон права сильного, бесправия слабого никто не отменял, выживает сильнейший. Те, кто не могут справиться, сдохните, вы только мешаетесь. Ну, или служите до конца и сдохните. Ну, то есть плевать на вас. Вы не стараетесь, вы ленитесь. Вы отмазываетесь, вы непонятно, что хотите, вы не имеете на это права. Вообще, просто... Вот просто удар такой поджопник и идти дальше. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. Я этого говна просто наслушалась, и я могу сказать только одно. Это еще также акт психологической доминации и манипуляции, чтобы заставить тебя делать то, чего ты не хочешь делать, потому что, ну, ты не хочешь это делать. Бывает так, что да, даже не то, что не можешь, а уже и не хочешь. То есть ты пробовал, не получилось, пробовал, не получилось. Тебя уже это начинает бесить, ты не хочешь этим заниматься. А тебе говорят, ты недостаточно стараешься, ты ленишься, отмазываешься. В этот момент ты думаешь, блядь, а кому я что должен доказывать? Зачем мне это делать? Вообще, чё просто, нахуй, блядь? Тебя уже начинает конкретно крыть от этого. Не, ну некоторых не кроет, их наоборот, в зависимости от характера, воспитанного разными аспектами жизни. У всех же по-разному жизнь была, семья, там, окружение, и они могут оказаться другими и наоборот как-то думать, да, я правда плохо стараюсь, надо усерднее стараться, даже уже до изнеможения будет делать хуйню, с которой он не хочет справляться и не может, но он будет ее делать. Просто потому что, а как же на меня посмотрят, а меня осудят, о боже мой. Да, только вот когда же он устанет это делать? Думать о том, как о нем подумают. Потому что, в конце концов,
перенапряжение психики это дело такое. Когда тебе абсолютно уже насрать, что тебе подумают, ты устал. Оставь меня, блядь, в покое, говно ты тролльское, которое постоянно твердит вот эти фразы, заученные непонятно где. Но зато типа, о, крутая фраза, если я ее буду повторять, я крутой, к тому же у меня-то все получается. Я такой, муа, батя, могу рассказать, как жить надо. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. Просто подобные слова лучше всего слышать действительно от тех, кому ты ментально, эмпатически доверяешь, и если еще не совсем устал от неудач, которые тебя постигают в процессе. И если все это так сложилось, еще, может, есть шанс. Когда тебя поддерживают, и ты пробуешь еще раз, и, может быть, таки наконец-то что-то будет получаться. А в остальном, если у человека уже сложилась такая ситуация, не трогайте его и не заставляйте. Потому что, ну, как говорится, как это в Марио, все жизни просраны. Все. Значит, до свидания. Не играем больше в эту партию. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird is... Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. Ну, это чисто уже, если не пытаться воспринимать всерьез, что в реальности могут вот так разговаривать. Это было прикольно. Такая театральная постановка от нее. Но, к сожалению, она и в реальности такая, ну, в жизни. Так что, да, такой персонаж не особо-то может завести друзей. И если ей это и не нужно, ну, значит, так надо. Только прикол в том, что к ней лезут-то постоянно и не дают ей покоя. Я тоже считаю, что если вот она постоянно ведет себя так по-хамски, надменно, то, значит, ее надо оставить в покое, она действительно этого сама хочет, и она реально этого хочет. Но только вот все лезут к ней. И оттого мы имеем честь лицезреть вот это говно. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Она бывает и более нормальной, чуткой, но только с теми, кому, как говорится, доверяет. Ну, это нормально. Не все же ежику быть колючим. То есть у нее тоже может быть нормальное поведение, но в основном нет. То есть в основном она асоциальная птичка. Так что эту птичку, величку лучше оставить в покое. Просто не трогать. Я бы к такому и не приблизилась. Если только не по серьезному делу, и то много разговаривать не хочется с таким надменным говном. Well, shall one lead the way? I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too.
Ах, да. Из всех, кстати говоря, адептов, Хранитель облаков худшая в плане своей надменности. Конечно, есть и другие, они тоже по-своему надменные, но все же не сравнить с тем, что у Хранителя облаков крыша поехала на своей надменности. Просто не сравнить. Я, кстати, хочу тут придурков убрать, наверное. Или тут никого нет. Ну ладно. Вообще тут у меня вот эта фигня светящаяся. Надо сделать испытание будет когда-нибудь ее. Точнее, это в каменном лесу Гуэли такая есть штука. Я что-то все время игнорирую ее, а надо бы сделать. Ну, просто для процента закрытия карты. Я успею? Я успела. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we, as Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Женщина, есть разные виды, скажем так, достижений, которыми можно хвастаться. Да, безусловно, он не делал некоторые вещи сам, но даже вот как тут было сказано, извлечь что-то из земли. Для этого нужны тоже, по сути, мозги и труд. Нужно понять, где, что находится и как это извлечь. По-моему, это тоже достойно того, чтобы, скажем так, дать соразмерное внимание о том, что вот молодец, хорошую вещь извлек, еще и качественно это сделал. То есть не абы как. В этом смысле он тоже молодец. Просто у него другая сфера. Вы пытаетесь спорить в сфере немножко не тех вещей. Точнее, сравниваете некорректно свои сокровища. Ты свои изобретения, а он свою добычу при помощи таких вот изобретений. Это некорректные вещи сами по себе. Ладно, не будем об этом. Птица, как всегда, себе на уме, и со стороны ситуацию смотреть не хочет. Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and... What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it.
No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. Ну, это достаточно странно. Мне кажется, она все-таки взвешенно что-то могла говорить. Хотя, опять же, не знаю. Сложно судить, я ее лично не знала, чтобы понять вот это объяснение как какое-то понятное. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. Ну вот, я же говорю, она, скорее всего, все-таки взвешенно разговаривала. Ну, могла, конечно, сказать какую-нибудь неформальную ляпнуть фразу, но при этом без перегибов каких-то. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Знаете, по поведению все адепты напоминают американскую версию Винни-Пуха. Ну, полностью американскую. То есть Мархосиус у нас это Винни-Пух, наша хранитель облаков это заяц, который душнит как может просто до ёбаного говна. Правда, нету, наверное... Ну, вот кто бы у нас был тигрой веселым, кто-то был бы трусливым хрюшкой. И, в конце концов, нету никого, кто бы соответствовал охотнику на демонов, как адепту такому достаточно жесткому. Ну это, блин, что-то очень похожее все равно. Такая, как, скажем, компания, где каждый со своей ролью, так скажем. Ладно, фигню сказала. Идем дальше. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Ну, мы пьем из круглых, и как бы мы просто к этому привыкли. Перепривыкнуть к квадратным вполне можно, потому что какие только формы народ не делал. Я, например, не представляю себе, как можно пить из маленьких таких вот блюдечек, которые называются пиалами, которые распространены как раз-таки на Востоке. Ну как-то же люди пьют, значит так можно пить. Да. Ну, это просто разная культура, к ней надо привыкать, или если это неудобно тебе, и ты не хочешь патологически привыкать, значит, не привыкаешь. Просто прикол в том, что если когда-нибудь Азия захватит мир, то у нас будут в ходу только вот эти вот ребята, пиалочки. И все. И что не делай, ты ничего не изменишь. Потому что кто захватил мир, тот им и правит, и устанавливает то, что ему хочется. Даже если это полное говно. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. А? Хиличору? Просто так, Хиличору, блин. Знала бы я, где он. Пошла бы его убила, чтобы он тут не шлялся в кадре. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? Ну, может, потому что... Не знаю. Вы оба были примерно на одном уровне, скажем так, творчески-духовного развития, и поэтому вам было интересно. То есть тебе было интересно, несмотря ни на что. We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh,
Okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili Plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. Ну, общение у нее началось, да, с вещами по интересам. То есть, когда цепляет интерес, когда начинаешь по нему спорить, зарождается какое-никакое чувство, что тебе близок этот человек хотя бы в некоторых вещах. Так, ладно. Так, что я хотела сказать такое интересное? Ну ладно, потом, наверное, скажу. Ну. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say
she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Gui Zhang composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Gui Zhang's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Gui Zhang passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Gui Zhang a few times, I never knew anything of this particular story. Gui Zhang was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetward Rambler. Do you intend to discuss this with her? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it... Oh? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. So I, too, am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward.
Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. Oh, when we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping. And Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every Lantern Rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there, and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be— Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retain? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Да уж. Душнина, она и в Африке душнина. Меня немного, значит, во всем этом изумляет парочка вещей. Первое. Животные адепты могут принимать человеческую форму внезапно. И второе. Адепты в техническом плане не стареют, да? Тогда почему мадам Пин решила постареть? Она может управлять, что ли, этим процессом? Было бы забавно, если бы да. Но это нелогично и глупо, и, скорее всего, на то должна быть какая-то более адекватная причина, почему это возможно. Не знаю, что-то по типу, если пережил какое-то потрясение ментально-моральное, то это, скажем так, негативно влияет на тело. А одно негативное влияние может, так скажем, оказаться фатально навсегда. Например, Мархосиус, когда... Ну, я не полностью знаю эту историю с ним, но когда он пожертвовал собой, то все, что от него осталось, это то, что мы знаем как Гобу. Так что дело такое. Так, интересно, я смогу аккуратненько там все стырить? Или мне придется все равно быть пойманной катсценой? Ну, на лилиях я уже, наверное, не успела. А, не смогла. Ты посмотри. Whoa, Madam Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madam Ping the longest.
Тут лучше всего видно, какой клювик приоткрытый. Типа дышит через него. Хотя, как бы все животные нормально дышат через ноздри. Как бы, в чем проблема? Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Ну, точнее, птиц неправильно называть животными, но я имею в виду живые существа, все, у кого предусмотренное понятие ноздри, они дышат через них, как бы. То есть рот открывать не обязательно. Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Какая же дичь, женщина, соберись. Ganyu, please continue from here. Huh? So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's... We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. Oh, there is no harm done. After all, Lantern Rite's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Эй, эй, почему только она смотрит в небо, а вы на нас смотрите? Вот вы трое. Вы прям на нас смотрите. Ну и птица смотрит на Пин. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So, how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. Женщина, понизь градус душнины, пожалуйста. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madam Ping looks very emotional right now. Of all of us,
it was Gui Zhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh, yeah! Music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all... I can make arrangements right away. Oh, as much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. Кстати, это вовсе не отмазка. Она не против, но ей нужно психологически и физически действительно подготовиться. Во-первых, она действительно могла, может быть, некоторые детали забыть, как пальцами двигать. Если она уже давно не притрагивалась вообще даже к музицированию любому, не говоря уже о том, чтобы такую мелодию сыграть. А во-вторых, ей нужна психологическая подготовка. Так что это не отмазки, это вполне реальные причины, что нужна предподготовка, чтобы не ранить ушки музыкальные. У меня там, допустим, музыкального слуха нет, ну, на таком тонком уровне, но понять принцип и того, звучит ли мелодия хорошо и приятно, я могу. Это, ну, все равно разные вещи. Есть более тонкий музыкальный слух, а есть вот такой, обычный, как мой. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. Ну, учитывая, что память этих нечеловеческих созданий чуть-чуть покрепче человеческой, да, представляю, насколько четко они все помнят. Даже я не могу вспомнить некоторые вещи, которые были 10-20 лет назад. Мне все обрывисто помнится, очень обрывисто. А есть даже воспоминания, которых никогда не существовало. Ну, это совсем уже детские воспоминания, которых никогда не было. Я спрашиваю иногда у мамы, было ли вот такое, такое и вот такое. Она говорит, не, никогда такого не было. То есть и то, и даже неизвестно, помнит ли мама, ну, в смысле, действительно ли ее память тоже не ложная, как моя. Ну, может, действительно было то, что я помню, просто мама не помнит, или наоборот. В общем, дебри памяти, знаете, вещь хорошая, но не всегда полезная. Так что я лично решила не запариваться. Иногда чего-то не помнить — это хорошо. Заново что-то узнать — это тоже хорошо, потому что люди жалуются. Вот если мы будем вечно жить, вот мы все узнаем, вот будет дальше скучно. Ребят, все может быть очень просто. Научитесь забывать. И это будет охуенно. Каждый раз информация одна и та же будет приводить вас в восторг. Новое знание, новое умение. Все очень просто. Живите вечно, но забывайте постоянно. So the past still weighs heavily on your heart? Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Просто если никогда не будет болезней и смертей, то и помнить плохого не придется. Этого просто не будет. Как правило, ну, если, конечно, не разжигать при этом еще какие-то нехорошие эмоции. Ну, например, я уверена, что цапля наша — это токсичная вполне себе. И когда она с кем-то спорит на тему того, чем она так гордится и восхищается, в этом скорее можно почувствовать много токсичности, но Гуйджун, похоже, умела перевести всю эту токсичность в какое-то другое русло, поэтому между ними не было
именно прям таких неприятных и обидных ссор, скорее просто приятного увлеченного спора, но в котором они не слишком погружались и не приводило это к появлению негативных чувств ненависти. Соответственно, из-за этого воспоминания становятся только хорошими. Несмотря на то, что был как бы спор, было как бы горячее обсуждение, но, походу, без каких-то перегибов в сторону чувства ненависти и желания перейти на личности, а то и вовсе начать драться. То есть, даже если вы живете вечно, не способны умереть естественной смертью или от болезней, как в случае с адептами, у вас все еще остается фактор гнева, в котором вы можете убить друг друга. Так что, если всего этого не будет, то все воспоминания будут хорошими. И все, что может омрачить, если будет насильственная смерть. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for Это eternity, невыполнимая задача ни для it кого. would be a nigh impossible feat. Потому что, я же говорю еще раз, прочность психики у всех разная. Они просто на определенном пороге, который будет их прочность, просто самосохранение заставит перестать скорбеть, сочувствовать им, эмпатию отключать, все что угодно, если это поможет, как говорится, сохранить жизнь. Как говорится, если мозг считает, что твои действия приводят к плохому, он тебя сам же и вырубит. Ну, то есть сознательную часть отрубит. Недаром же люди иногда так сильно пугались, что аж в обморок падали. Это мозг чего-то так сильно пугался, что отрубал просто все, что можно отрубить, без чего можно и пожить спокойно в бессознательном состоянии. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the lantern rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Happy Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! Мне кто-нибудь ответит когда-нибудь, от какого божественного зверя у Янфэй кровь? It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Кстати, в катсцене наша в хуманизации цапля была очкастой. Или не она, неважно, потому что очки есть еще у мадам Пин. Gladly. This was one's intention as well. Правда, их не было в молодости. Опять же, тема со старением всякая такая. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Pig. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Ого. Практика. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains,
Perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. Красивый ракурс. Вот тут выход, вот тут точка телепорта, вот тут причал, на котором все украшено. Тут цапля, созерцатель морей, наверное. Жаль, что я остальных адептов, которых типа нет в живых, уже понятия не имею. Кто они, чего они. Вот очень жаль, что нету побольше, так скажем, информации о них. Даже, наверное, в Википедии не найдем. Ну и в других местах тоже. Потому что им прописывать все до деталей было, наверное, пока не с руки. Еще как бы время есть. Еще и выпускать будут регионы, значит, новый пласт информации. Когда-нибудь закроют все дыры. Если, конечно, они хотят не обосраться. Если не хотите обосраться, когда-нибудь да закройте дыры. Любые. Alright, let's go tell Mr. Dvorak the news. Ping, what say you to convening more often in the future? That would be quite wonderful. But I must say, after all this time, I've grown quite accustomed to the harbor. When we are to meet, I shall have to trouble you to make the journey to the city. You sound just like Shenhe. The child is constantly telling one all sorts of stories from the city, as if one was partial to them. Have you ever considered moving to the city, Cloud Retainer? There are plenty of people here to talk to. I think you would find it quite the antidote to the monotony of solitude. Пин. Она социопат, интроверт, асоциальная цапля. Ее не нужно приучать к социальности. Она этого не хочет. And if you looked around, I suspect you would find some young minds with an interest in the mechanical arts. Some of them even worth training. We shall see. Ну да, как-то так. Ладненько. Погнали. Mr. Dvorak! Ah, and Kuchin's here too! Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, What? Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because не в it's what прямом she wanted for смысле. herself. Не в прямом смысле. Скорее всего, опять же, дело вот в ментальном состоянии. Ее, видимо, слишком сильно затронули те потрясения, и поэтому как бы сила адепта, или что там, как это можно сказать, повлияла на тело таким негативным образом. Может ли она вернуть себя к молодости? Вполне может, мне кажется. Просто она не хочет. Для нее это навсегда останется как рана в душе. Но с которой она может жить, потому что рана уже покрылась коркой, но останется шрам навсегда, который делает ее такой внешне пожилой. В общем, старость это какой-то для нее шрам. Если для нас это просто естественный ход возвращаться к праху,
то для нее это другое немного. Ну, для адепта, в принципе. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Ну да, это то есть влияет чисто на внешний вид, но не влияет на умственную составляющую. Как бы, что так, она один и тот же человек в целом. Yep, Ka-Ting summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Ah, speaking of, Madame Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Да, тут бы подошел человек, который бы мог подойти и обнять его. Ну, было бы к месту. Он чересчур волнуется. Mr. Dvorak? He's already gone. Before we set off on our search with Ganyu, he asked Isabel what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks... Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but, it can make people happy and moved. But it can also be sad and bitter. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details short. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. Какие же у нее глаза. Ну, если только, конечно, зрачок так не выбивался слишком сильно. Так, в принципе, прикольно сделано. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Кстати, у путешественника единственного зрачок самый нормальный, похож на наш. Разве что в центре у нас не светло, а обычно того же цвета, что и сам зрачок. То есть черное вообще-то. Да. То есть вот как бы вот это вот радужка, а зрачок это зрачок, но у них тут по-другому чутка. Happy Lantern Rite to you as well. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Можно ли сказать, что у Паймон... Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, Zhang-Li said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Можно ли сказать, что у нее в глазах звездное небо с луной? Можно. Плащ тоже отсылает к звездам и созвездиям. В общем, Паймон явно какая-то либо не из этого мира, либо фея с даром времени и пространства. Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked him by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng funeral. Ну да. Я тогда потом это продолжу. Сначала это говно выполню. И вы не заметите, как это... Ну, скажем так, продолжим потом. Большой конь. Отстань. Я не буду тебя делать. Не буду. Не сейчас. Все потом. Пока. Ну, все это я закрыла. Простите, господи. Извините, что так неожиданно чихнула. Сама не ожидала. Ой. Ой, опять что ж такое? Так. Так. Продолжим. Нам надо еще эпилог закончить, а после чего еще надо будет
ну, все ивентовые эти активности поделать. Где, как по мне, будет самое такое душноватенькое, это кататься на катерах. Ну, потому что вы знаете, что такое катеры и управление ими. Это кошмар. Ай, господи. Oh. All right. Let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience? Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chorus, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. For sure! The whole dance floor will be yelling on! Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Oh, sure thing. Oh, Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. Да, это правда. Первое время, когда я еще только, была новичком, много месяцев назад, когда только, как говорится, открывала, вон Монштадт открыла, вон Лююэ открыла еще, как бы давно. Я действительно путала горы. Внешне они мало чем отличались, а на название я даже не смотрела. Поэтому Хуао и Аоцан для меня были одинаковые. И я пыталась вспомнить, на какой из этих двух находилось место, где под красным кленом деревом 4 короляписа валялось. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Ну чё, поговорим с ними со всеми. Okay, everyone. I think that's a long enough break. Let's take it from the top, shall we? Ms. Eunice, such a strict mentor. These breaks aren't even long enough to have a sip of tea. Well, you were desperate to get involved, and this is what it takes. If I gave you half the chance, you'd be sipping tea till nightfall. Hey, how about I treat us all to some late-night snacks once we're done?
Hutao, what you craving? How about some stir-fried filet with a side of crab roe tofu? Where are we gonna find crab roe tofu so late at night? We could always just go pester masterful chef Zhongling. Now I'm hungry. All right, let's knock this out and then go grab some food. Понятненько. Чё, сразу надо пожрать обязательно. Да, вот оно, то место. Оно мне не нужно, корляписы. Но почему бы и нет? Пока не подходим туда. Здесь еще есть корляписы. Сундук. Серьезно? Ну сейчас мы заберем его. А, это от стрелялочки у меня тут не забран сундук. Занятно. Бабочка. Вау. Вот это подарочек. Бабочку я всегда готова забрать. Они нужны очень сильно. Ладно. Натворили всякой херни. Пора идти. Блин, знаете, что я хочу? Я прям очень сильно хочу, чтобы конченый сияющий день свалил. Ну, примерно так. Может, даже еще чуть-чуть. О, идеально. Цветокор теперь не режет глаза, как не знаю что. Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! Да, Паймон ничто не учит. familiar face. Have you come from Liyue Harbor? Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself! In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli! Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Варочный механизм. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow-cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism. Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. Называйте это мультиваркой. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. Вот то, что мы смотрим из-за листьев, такое ощущение, что тут именно хранитель облаков подглядывает. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey? Ну, более-менее нашли. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Oh, Zhongli! Hutao told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses! When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite.
and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. Забавно. Но похоже ли это на его особое блюдо? Ни капли. Оно похоже на обычное блюдо. Ну ладно. Так, еще надо с пацанами поговорить со всеми. I intend to reminisce with my old friends for a while longer. You ought to get back to Liyue Harbor. There is a performance you do not want to miss. I intend to reminisce with my old friends for a while longer. Had one known that Cloud Retainer was in possession of such eminently useful devices, one would have sought to borrow one from her long ago. And yet, since you share my lack of enthusiasm for mechanisms and fine dining, it would have become a mere decorative ornament in your abode. Not so. Had one had such a device to make up for one's lack of culinary prowess, Shenhe would not have had to rely on flowers and herbs alone for sustenance, while under one's care. In that case, shall we rendezvous with Cloud Retainer one day soon, and request to borrow one more Supreme Cuisine machine? Забавно, как они признают, что не все абсолютно умеют, и что им не безразлично, как будет у них жить Шиньхэ. Ну, то есть они о ней заботятся по-настоящему. Это прям показывает их достаточно хорошими ребятками. И главное, у них надменности поменьше, чем у курицы одной известной. A fine idea indeed. Ладненько. Сейчас будет немного громкая заставка. Ну, я уже просто слушала. И я, наверное, сниму в этот момент наушники. Потому что я терпеть не могу эту... Ну, подобное. Ай. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hintao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that.
May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping! Большой конь. Я когда-нибудь сделаю этого квеста. Но не прямо сейчас. Ну, что я могу сказать? Было хорошо, кроме концерта. Я такое не ценю. Мне она не нравится. А все остальное было замечательно в катсцене. Надеюсь, аниме закроет некоторые пробелы. Покажет более целостную историю, красивую. Traveler, hurry! It's almost time for us to join Huta for dinner! Ooh, and we'll be meeting at Shinyue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director, always so generous. Come on, let's go! Let's go, блять. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli. But I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Whoa, there's so many people here. All we knew was that Hutao invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. Хотелось бы сесть Happy поближе к Lantern Морксу. Ride! Are you having fun? Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. Yep.
and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chong. Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli, too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. Seems like it's almost time. Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean that could it be... Keqing? Ningguang? Or Captain Beidou? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Ну, вообще-то имеет смысл иногда уточнять детали, потому что, может быть, надо подготовиться к месту, где вы этого гостя примете. Ну, если уже изначально, конечно, все рассчитано на такое количество гостей, какое надо, то, может, и не надо уточнять. Ну, типа, место-то все равно будет подготовлено под него. Хотя, если, опять же, нужно что-то особенное, допустим, гость у нас имеет аллергию, ну, не знаю, на омаров, значит, омаров не подавать. Да уж, что-то такое. Ta-da! We're here! Впрочем, опять же, это все чьи-то заморочки, там, формальные, неформальные, принятые где-нибудь, но точно не там, где я. Oh, we're not late to the party, right? Right? Good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the wind, and whoosh, we made it just in time. Скажу так. Ну, это уже не первое, на самом деле, прохождение, но, тем не менее, меньше всего я ожидала, что она лично пошла приглашать именно Сяо. К этому не было никаких предпосылок вообще. А вот к чему была предпосылка, кто мог появиться, но я тоже как-то мозг не зацепился и не ожидала. Это Венти, который сам приперся. Ну, помните начало с дворжиком? Он говорил, что ветер его охапкой там листьев и все такое в каменные врата отсылал. Ну, вот Венти это сделал, скорее всего, за ту кучу бухла, что тот предоставил. Да и не только. Просто он был, можно сказать, он мог быть в курсе, кого спасла когда-нибудь мадам Пин, владыка песен и скитаний. Или он просто знал эту историю, но примерно догадывался, кто были участниками, и поэтому он решил потомку, дворжику вот этому помочь. Короче. Даже, то есть на Венте больше было предпосылок, чем на Сяо. На Сяо ни одной намека предпосылки, что он окажется здесь, вот на этом ужине. Да. Сразу у троих. Oh. 4.
I see. So the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. Еще из моментов. Мне кажется, Хутао обо всем в курсе, а вот трое сидящие тут за столом, да, вот они не в курсе, что вот это у нас Георахонт, вот это адепт, подчиняющийся ему, и что еще припрется Анемархонт. И что, в общем, короче, об этой тайне знает только путешественник Спайман и Хутао. Но Хутао почему ведет себя так, как будто она так же, как и они, ничего не знает, потому что об этом попросил Морокс, мол, я собираюсь пожить жизнью смертного, относись так же, как ко всем, пожалуйста. Ну, просьба такая, ну, как бы, дай почувствовать себя, как все. Я буду, скажем так, примерным, нормальным, скажем так, работником-консультантом. Ну, и она такая, ну ладно, тем более, что, скорее всего, ее предки имели дело не только с охотниками на демонов, но и с Геоархонтом, так что они были бы в какой-то мере в курсе. Поэтому и Хутао в курсе, мне кажется. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. Алатас. То есть не Алатус, а Алатас. To convene here with all of you is indeed a great honor. Да. Такое вот, знаете, выражение лица. Меня сюда притащили, я не хотел. Да, долгие будут сейчас загрузки флешбеков. Тут ничего не поделаешь. It's almost lantern right. Yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Huh. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yenshao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? Да, то есть прям показательный пример о том, что Морок сюда пришел за конкретной целью, но в процессе отвлекся и забыл про главное. Ну, не то чтобы забыл, скажем так, он-то, конечно, спросил, и как он вот сказал. It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. То есть он-то спросил, и, скорее всего, сказали ему, что, мол, здесь этого нет, ну окей. И тут они слово за слово зацепились по другим вопросам, и все. И в какой-то мере была забыта изначальная цель, а Сяо прям придал этому большое значение. Типа, раз надо, значит кровь из носу надо. То есть его не интересовало попутное возможное общение, а только сделать поручение бы. Вот так вот. Потому что он асоциален и привык к этому. I'm sure you're exaggerating, Zhang... Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. Я к тому же хочу уяснить момент. Каноничный наш Сяо имеет диагноз ПТСР, ну то есть посттравматический синдром. И оно и понятно, от чего и почему. И нет, я не с точки зрения человеческой психологии это оцениваю. Это, в принципе, здравая оценка для всего разумного. Даже у животных бывает, ну, у других видов животных, кроме человека, бывает такое состояние, когда произошедшие в прошлом события мешают жить настоящим. То есть это общепринятое понятие для любого разумного, ну или около разумного существа. В том числе и для не так интеллектуальных, как люди, животных. I heard that the conqueror of demons and the traveler are pretty close, no?
Great. You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh, finally remembered me. When we arrived just now, the host at Shinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations. It's hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons! Please accept Paimon's greetings too! Belated Happy Lantern Rite! Такое лицо, пожалуйста, не надо. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon! There's no need to be so Конча, polite. которая орёт. Я про Пайман. Просто. Только и меньше, блять, орать, ебаная дрянь. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. Ну, женщина, понимать надо. Людям неловко. Во-первых, эти его лично, вот сейчас, можно сказать, по большей части первый раз видят. Ну, Сянлин видела, допустим, разок в прошлом году, в прошлом празднике Морских Фонарей. А у Сяо ПТСР, он в принципе нелюдимый. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. Ну, да. Слова с посылом к настроению чего-то такого мирного и приятного могут подействовать, а могут и не подействовать. Но мы предположим, что они подействовали. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding. Путешествовать — это про нас, руководить — это она про себя. Cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. Готовить — это про Сянлин, помогать вести семейный бизнес — это про Синсю, изгонять злых духов, которые он не изгоняет — это Чуньюнь, охотиться на демонов — это про Сяо. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. Ну, короче, она не упомянула персонально только Паймон. Значит, Паймон является просто прицепом к путешественнику и считается одним целым, а не отдельной личностью. Поздравляю, Паймон. Ты снова была унижена, киберунижена. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. It wasn't as complicated as you think. Достать кого-то действительно несложно. Главное, не получить при этом в поебалу.
Okay, gotcha. Thanks, boss lady. Мемчик. Почему-то такой мем давно родился, непонятно как. Но, тем не менее, остался мемом. It's not boss lady, just boss. Я не жена босса, я босс. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Shao. Adeptus Shao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Хочешь поебалу получить? Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? Любой бы пришел. Ну, как бы, если не можешь прибить раздражающее насекомое, то ты как-нибудь уж уйдешь куда-нибудь. There might be other reasons. Ну да, плюс есть, возможно, другие причины. Чем-то она еще замотивировала его, кроме этого метода. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. Ну, вроде янцы у нас... Ой, сложно. Вроде тогда мужская энергия, что как бы типа нормально, и что она больше ассоциируется с теплом и светом, и все такое. Не знаю, почему он при этом считает это проблемой и не может есть ничего, кроме холодной еды. Типа он считает, что его светлые отцы слишком его перегревает, и ему от этого плохо. Поэтому он должен как-то компенсировать это холодом. Бред, короче, собачий. That's not the same. А как это работает? Ты можешь это человеческим языком объяснить? And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Я не помню. Может быть, Синсюи говорил, что не любит морковь. Надо будет почитать в его репликах потом, после всего этого. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xiangling told me that Guoba used to be the stove god. It sounds like you've heard the rumors. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before.
You should know him. He's... Seeds of story, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paimon just unconsciously complete that thing? That voice. Could it be? If I'm not mistaken, there's... don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. You finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone deaf. Huh? Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Ну вот, также в курсе, что он архонт. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority Ну и here. дальше пойдет спектакль, который комментировать будет сложно, но это будет забавно. Whoa, these dishes look amazing. Is it really okay for me to join in? Huh, it's you. Oh, isn't this Genyu? Вот, правда, момент с Дженниюем, я не знаю. То ли это могло быть как-то в каком-то прошлом ивенте, либо это встреча, либо это что-то еще. Genyu? Yep. Now that I've taken a closer look, I met Xingqiu at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genyu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Yeah! Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to run into this... You've already forgotten? I'm a bard. Remember? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. I understand now too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. Да уж, заново обрести друга. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Oh! Right! Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's, pretty... I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and
courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, "The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories." The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Hey, Shincho! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. В какой-то мере я тоже мало чего понимаю. Ну, кроме темы с обновлением. Больше ничего не понятно. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite? I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Подколки. Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. Сидит, все вздыхает. All of a sudden, they started proposing toasts. Should... What's with the urgency? Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Don't forget
поговорим немножко со всеми. Давайте начнем с менее интересных ребят. About you and Venti. Блин, как бы так, чтобы лица обоих было видно? Наверное, никак особо. Ну, вот примерно Could he такое. be a partner in your family business? That's right. You know how my family is. A lot of business secrets can't just be divulged at the dinner table. Ah, just as I thought. Did you talk about anything interesting before we started the meal? Anything fun I missed out on? Oh, we were talking about cooking. Mr. Zhangli told us that he went on a trip to Qiaoyang Village the other day and got a hold of some uncommon ingredients. Tea seed oil and sesame oil. He suggested I try using those in my new dishes. Oh, no wonder he left his post for so long that day. Those ingredients would be difficult for anyone else to find. I guess I'll need his help next time as well. Ну, Пайман еще You're not тыркнем. allowed to leave Paimon here alone. Вообще-то могу еще как могу. To be honest, Paimon's worried about saying the wrong thing. Типа, ты напухалась и боишься ляпнуть что-то? Да, тогда бросать ее действительно опасно. Может, пристрелить будет проще. Так, как бы встать так, чтобы хорошо было с камерой? It seems like our new friend is an expert in wine. Во, относительно неплохой кадр. I deserve no such praise. I only drink for fun. It's nothing compared to your expertise. I'm glad we're only having tea today. What if I got drunk and said something nonsensical? I'd surely become an object of ridicule to someone I've just met. Ну да. No such thing. I wouldn't dare disrespect the director's guest. Мило, мило. Let's depart. You go ahead. Are you all right? It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... Ну, я бы хотела другой альтернативный вопрос задать, на который будет тот же ответ, что он и скажет, но я все-таки придерживаюсь темы с Джуном Ли и Сяо. Ну, свою любимую вот эту тему о том, что Якши это демоны, и Алатус у нас был очень, так скажем, вкусненько прошел ломку руками Джона Ли, и немножко Венти в этом помогал. Ну, я бы сказала, в сознательном плане Венти больше помог, но все-таки недюжинное терпение проявил Джон Ли, ломая Якшу, чтобы подчинить себе. Вот это вкусненькая тема. И это тоже добавляет этакого ПТСР, но только для демонов. That's not what I meant. И реакция прям отличная, что называется. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. And that's something I might never be able to do. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances.
Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. Я вынуждена была гуглить, кто такой, блядь, генерал-обезьяна. А это оказался Миногес Геоякша. Неизвестно, что у него за оружие, ну потому что мертвых сюда не будут добавлять, соответственно, какое у них было оружие, мы не можем знать. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis Мне himself. кажется, это почти отсылка на то, что, возможно, концепт Морокса выглядел как Миногес. Потому что их, блядь, можно дохуя как спутать. Если так посмотреть на арты. Ну, реально. У них очень похожая внешность и как бы в плане прически, лица и цвета, ну, цвета всех одежд, всего этого. Они кошмарно похожи. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. Лишь со временем видишь уже отличия в деталях некоторых важных. И понимаешь, что это не Морокс, это уже Миногес. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanchao made. You're worrying too much. Вот такой вопрос. Что тут было в оригинале? По-моему, вряд ли такую хрень можно было сказать. Ну, ладно. Why would I? Я бы больше поняла, если не вздумай использовать леминскату ветра, чтобы свалить от нас. А здесь какую-то хрень наоборот написали. И типа, он бы тогда сказал, как можно, мол, сбегать. Я-то не собираюсь, типа, сбегать. Как бы. Хотя, может, где-то в глубине души ему и очень хочется это сбежать. Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yanxiao cooks. Please... Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. Ой, концовка будет не очень классная. Лучше бы все сошлись на том, что путешественник должен это сделать.
Нет. Хойверс, блядь, свою собачью Пайман обожает больше других. Это обидно. Потому что это у них худший персонаж в игре. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. Ну, выпилить она и в Африке выпилить. Как бы ее присутствие помешало бы нормально успокаивать Сяо и вообще понять, что у него на душе. То есть она там не нужна была со своим бесцеремонным говнячим состоянием, какое она вытворяет постоянно. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. Ну, вот как такое вот, понимаете, она олицетворяет собой собранное все говно человеческое. Ее поведение — это все собранное человеческое говно. В ней очень редко показывается, что может быть и более нормальное, адекватное поведение. В основном она ведет себя как говнище собачье, кем люди чаще всего себя показывают. Жадное говно, которое еще смеет что-то там выступать, какие-то неуместные вещи говорить, когда не надо. Слишком эгоистичная дрянь. Поэтому мне это не нравится. Ну, в том смысле, что она доходит до того, что токсично даже не слышит других. Мне это втройне не нравится. No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Также большая проблема то, какой ей голос подобрали. Во всех озвучках одинаково писклявое говно ебаное. Oh? Is this some local custom? Nope. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Ну да. Она и хозяйка, она еще и первая предложила, так что уж тем более. Не ее кандидатуре быть. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous Wan Min restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again?
You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. Huh? Don't get me involved in this. Ooh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness, which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps— Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the Conqueror of Demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... I refuse. Четко и бескомпромиссно. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Ты чё так насторожился? Он еще даже ни о чем так не намекнул. Так, пауза очень... Да... Да в смысле? Я же хотела момент классный, чтобы потом можно было заскринить. Ладно, заскриню потом. Бандикамом как-то через плеер это сделаю. Потому что это и будет заставкой, наверное. Или нет. Поищу, наверное, арт морских фонарей. Красивое что-нибудь. Посмотрим. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Да, вот я бы этого не говорила. Потому что вот после ее такого говнячего поведения буквально хочется ее вышвырнуть. Huh? Who else is there? Ой, давайте саркастически это скажем. Huh? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Ты здесь почетное говно, которое любят разработчики. И вложили в тебя, в кавычках, душу человеческого говна. Well, that was unexpected! В отличие от всех остальных, она вот прям только и ждет, когда же ей все дадут. Эгоистичная мразь. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. Да, но только если бы спутник был нормальный, а не вот это вот убожество. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Еще просто в чем прикол, почему у меня нет никакой эмпатии к Паймону. Мы ничего о ней не знаем. Мы не можем видеть какую-нибудь ее нормальную другую сторону. Ну, кроме моментов, где решили разработчики прописать ее менее эгоистичной мразью. А в основном она эгоистичная мразь, и просто нет никакой эмпатии к такому куску говна. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. Она вносит только один вклад — раздражать игрока. Ну и так как просто не знаю, какого хрена не было денег на озвучку главного героя, и чтобы он сам разговаривал, добавили Паймон. Чтобы она за него все разговаривала нахрен вслух. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Привыкни заодно к тому, как я тебя буду обсирать постоянно. Я ненавижу тебя. Those were genuine compliments, right? Ну, конечно, по версии разработчиков ты лучший компаньон. Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. Ситуация, в которой она показала свою говнячую сущность, да, именно, потому что она еще и самка, сука, вообще не стоит выеденного яйца.
То есть мы всего лишь вышли, чтобы в спокойной обстановке помочь Сяо. А она бы своими неуместными репликами не только не помогла бы, но только смутила бы его еще больше. Как бы. Она при этом начала хуйней страдать, типа, ты меня бросил, ты ушел, тра-ля-ля. Короче, какое-то говно начала ныть, как не знаю что. То есть вместо того, чтобы понять, что иногда необходимо уединиться и просто подождать, как бы, настоящий друг, он все понимает без слов и ждет. А не вот это выблядное говно. Это не друг, это кусок говна конченого. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Ну, вот не знаю, какие у них взаимоотношения. Гоба, ну, вроде просто добрый, милый медведь, который не может разговаривать. Но его, тем не менее, понимает скорее больше по мимике и тону того, что он там бэкает. Непонятное. Ну, потому что для нас это не речь. Это звуки непонятные. Ну, он милый, добрый медведь. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? Мы, к сожалению, не знали, каким он был, когда был полноценным архонтом. Надеюсь, когда-нибудь будет больше сюжетка про него. Ну, более подробного характера. Не то, что было в прошлом году. Я так понимаю, в прошлом году не особо подробно о нем все-таки рассказали. Так что ждем, надеемся и верим. I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the... Here you go. Take the match and... don't burn yourself. Не переживай, если что, воспользуешься купоном 2 по цене одного. Ну, то есть... И похороны, и гроб по цене одного. Сразу. Как-то так. Это в задании Легенд 2 по цене одного было. Она, когда пыталась привлечь к своему ритуальному бюро людей, то это не получалось, как бы. Никто не хочет иметь дело с похоронным бюро раньше времени. Ну, наверное, кроме людей, которые задумываются о том, а что делать с телом после смерти. It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. В этом отношении разные встречаются. Кто-то классический, просто захоронение в землю, кто-то новинки использует. Одна из них это кремация, но она, как выясняется, массово уже не такая классная идея, а другие, не знаю, как там название точно называется, но это, короче, перерабатывать с помощью чего-то в перегной своего рода. Ну, то есть это фактически уже менее экологически вредная переработка тела, ну, обратно, в то, что можно обратно вернуть в почву. Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Это было бы почти то же самое, что и кремация, ну, то есть место, где можно прийти и, скажем так, помянуть, было бы в каком-то здании, где хранится множество кувшинчиков с прахом, только в этот раз не прах, а, может быть, скажем, кусочек кости какой-то лежал бы в этом горшочке, перемолотый, может быть, прах костей, потому что все остальное это уже было переработано не сжиганием, а превращением в гумус, так скажем, и обратно возвращение в землю. В общем, своеобразно было бы лучше. Но в то же время это слишком долго все делается. Процесс распада. Вещь вообще не быстрая. Я бы сказала, что есть такие вещи, которые очень долго могут распадаться, например, пластик. Ну, поэтому там необходим другой подход. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. Так что это больше вопрос финансовых возможностей. No need.
I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. Надо будет, кстати говоря, попробовать пройтись по местам, где могут быть все, с кем мы общались на празднике морских фонарей. Ну, так чисто на память их реплики записать. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. Not you too. Я все время выбирала нижний вариант, а теперь решила тоже его поддразнить. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. Так, мы вроде с этой Сараей в пределах Лиюэ встречались, а еще ее имя очень похоже на Сейрай. То есть я вначале перепутала, думала, что речь про Сейрай, название острова в Инадзуме. Ну, что сказать. Когда есть много похожих слогов, скажем так, по произношению, начинаешь путать одно с другим. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. Да, мы же выполняли задание как раз с долиной Гуили связанное. Мы даже сокровища нашли, там еще эти где-то штуки 3 этих руинных стражей вставали. Водичку мы спускали, и там было вроде как 1 роскошный, 2 драгоценных под водой. Я потом, может быть, покажу на карте, если не запутаю. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. Например, Гуйджун в этих легендах, пока мы проходили это задание, была изображена как невероятно добрый архонт. В принципе, как и архонт Соли, имя которой даже неизвестно. Я что-то не помню, было ли упомянуто это имя или нет. Ну и другие там были архонты по-разному упомянуты. Есть какой-то безымянный архонт, который держал под полным контролем Сяо, он же Алатус. И, в общем, у него он заработал свой посттравматический синдром. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans, are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Bye, Zhongli. Everyone's gone now. Paimon
Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel Тебе guide. хуй денешься, Good that конечно, you're aware of куда-то. that. Shell, is there anything else you want to do? No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay, I'll see you next time then. Вот и все. Эпилог окончен. Теперь по поводу того, что я попыталась сказать. Вот. Долина Гуэли. Здесь, значит, вот это одна из печатей. Здесь одна из печатей. Вот тут печать. И вот тут печать. А вот здесь мы находили как раз-таки, ну, где находятся сокровища. Даже туда схожу, наверное, прямо сейчас. И получается, что играя где-нибудь в горах, наша мадам Пин, владыка песни Скитаний, находясь где-то здесь, смотрела как на долину Гуэли, так и вообще на все. Так. Вот это место. Здесь было несколько стражей руин, они одноразовые. Если ты их убил, то они больше здесь не появляются. И вот тут находились 3 сундука. Да, много чего взаимосвязано. И это довольно крутая вещь. Так, ладненько. Что я еще хотела? Я, право, не знаю, где должны быть все. Прям все-все-все. Но попробуем поискать. Кого найду, того найду. Кого не нашла, ну извините. Я не настолько могу быть внимательной. Так, там никого из наших знакомых, потому что фигуры уже проясняются. Здесь тоже. Так, мадам Пин здесь нету. Может, она где-то в другом месте будет. Кстати, что это за NPC в принципе? NPC, у которых нет имен. Понятно. С ними даже разговаривать не дадут. Так. С ним можно разговаривать, но и особо нет смысла, наверное. Он будет говорить свои стандартные реплики, да? Ну, понятно. Ничего не будет, кроме стандартных реплик. Поэтому... О. Хоть кого-то нашли. Я прям искала. Так. This wine tastes the same as I remember. Hey, don't tell me you called me over for just a game of chess. Ладно, давайте Нингуан будем рассматривать. You have to be more specific, Captain Beidou. Is it that you find playing chess an uninteresting activity? Or if you don't specify what you mean, how could I know what I should do to please you? Of course. I make a single remark and you reply with a full-blown lecture. Maybe we should deal with all official affairs publicly in the future. It might just make things easier. I'd be perfectly happy with that. I'm just worried that Captain Beidou's business might be negatively affected. Don't give me that. That woman from Yenshang Tea House sometimes comes aboard to ask for information. She requested the fleet to import some goods, but how could I not know who she's actually working for? Oh. You sure know a lot, Captain. How about I ask her to come over? Or maybe we go straight to her tea house?
With one more person around, we'll be able to have some variety in our chess games. I hope that would be less of a bore to you. So, we're still gonna play chess after all. Так, далее. Ой, господи, не утапливайся. Опаньки, кого я нашла? Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Don't try to tell me you ain't the same way. I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? You know me too well, Xinyan. The Adeptus-Seeking Voyage. How does that sound? Вау, и кто это будет ищущий? Oh, man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. А, про мадам Бин. Ну ладно. Тут, кстати говоря, один из моментов таких. Так. Ну, вроде как еще что-то интересное можно на капитанском корабле найти. А потом вернемся еще кое-куда. Здравствуйте, ребятки. This is such a cool ship! Facing the sea breeze and gazing out at the soaring seagulls makes me want to sing out loud. Kazuha, how about I stay here and be the ship's resident bard? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry. You can't say that for sure. Poetry is spur-of-the-moment creations. Anyone viewing the same sights and experiencing the same atmosphere would surely understand. There's a port in Mondstadt too, but I rarely get the chance to board any of the ships. Speaking of ships, everything's perfect about this one, Kazuha, could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm way past drinking age. How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a real shame if there isn't anything stronger to enhance the food. Pretty please? There's not much I can do about that. It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because there's no room for negotiation on this matter. Even I have to sit in the no-drinking zone every time. But I don't get drunk after just a few sips. Trust me, I can hold my liquor really well. Ну, Венти у нас как всегда. Если надо забухать, это к нему. Наверное, надо на горе Аоцан поискать. Try something new at the Wanmin restaurant. People must have iron stomachs. Cheap and tasty chop suey. The vegetables are fresh, and there are enough wheats and grains stocked up. I'll pass on the seafood. Да, морепродукты он не любит.
Oh, it's you. We meet again. Surprised to see me here? It's the director's orders. Xiangling worked all day and night at the restaurant during the festival and didn't get to have any time to enjoy the festivities. The director sent me here to help out in the kitchen so that Xiangling will have some time to herself. But with someone as hardworking as you around, there seems to be nothing much for me to do. It feels good seeing my old friend in the kitchen, fetching ingredients and lighting fires. Perhaps I should borrow Cloud Retainer's Supreme Cuisine machine to speed things up. You'd still prefer to make them by hand, but of course. Ну да, Гоба немножко против. Если мы можем делать все вручную, почему бы не делать? Если кто-то не умеет, ну, а если надо сейчас что-то быстро много делать, то да, он согласен, наверное, будет. Но в целом порекомендует скорее уж научиться делать. И будет относительно того прав. Ну, как бы, если вы хотите что-то готовить, научитесь. Не надо прибегать все время только к машинам. Ладно, тут такое. Еще надо проверить гору. Наверное, гору Куауяо-сан. Обе горы проверим. Начнем с этой. Если я ничего не найду больше, никого из персонажей, то я, наверное, отправлюсь доделывать ивент в плане испытаний всех возможных. О, еще один порляпис. Это я обязана взять. Это бы тоже хотелось забрать. Да, здесь их не будет никого. Мне тут испытание неутанное. Внезапно. Да возьмем его. Illusion shot. Germinate. Propagate. Yes. Very nice. Так, ладно, мы хотели на другую гору. Так. Пока никого не видно нигде. Ну, тогда я больше не знаю, где кого еще искать. Там вряд ли можно найти. Ладно, тогда отправимся, наверное, делать театр. Сложную тему, очень сильно сложную. А потом все остальные, они попроще будут. Если что, я не буду слишком сильно задерживаться по тексту этой вступительной херни очень долгой. Я буду чисто делать небольшую паузу, чтобы вы на паузу могли поставить, почитать, но я не буду это все дело читать. Вот, пауза такая. Короткая, но все же пауза. Еще, наверное, надо будет время перевести в ночь, чтобы читать было лучше. Потому что, как всегда, в цветокор с белым Хейверс не могут. Ну, как и все компании, у них есть грехи и ошибки.
Это надо с пониманием относиться. Ничто ведь не идеально. Мужик, тебе нормально там прятаться? А. Нам сюда надо было подойти. То есть выбрала бы я другой, все равно все будут хлопать типа. Давай, 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 твою дивизию, мать. Начать. Это все были простые еще относительно. Вот пойдут сложности с дырками. Ёкарный бабай. Тут проблема еще в том, что трудно иногда делать паузы. Ну, они интуитивно не настолько понятны, эти паузы.
Да ёбаная рот собака. Вот видите, как тяжело. Тебе надо еще успеть подловить это. Поэтому это немного нервирует. Так, остановись. Давайте подумаем. Вот это значит меняемая хрень, да? Это я хочу вот это сюда поставить. Это залупеныш. Не вздумай делать, как я не хочу. В общем, как говорится, еще давай попробуй поймай. Так. Это же нельзя поместить никуда, да? Ага. Пусть он дойдет, наверное, до конца каким-то раком. Хотя каким раком? А надо так, чтобы он на воздушный поток зашел. А, знаю. Пусть он идет, короче, дальше. Когда он развернется обратно, мы его вот тут заберем и сюда перенесем. И будет нормально все. Вот так. И он тогда сюда прыгнет, а не вот сюда. Кнопочные испытания. Это достаточно бесячий момент. Надо вот эту дырку открыть и воздушный поток под нее поднести. Так, остановись. Я сказала, блядь. Так, дайте подумать. Значит, он перепрыгнет, он закроет, он точнее откроет дырку. И нам нужно будет тут же убрать, наверное, вот это, чтобы он не закрыл дырку обратно. Но это нельзя перемещать при этом. Надо подставить вот такую обычную платформу, наверное. Потом перенести его вниз и потоком сюда. То есть, ну, пока что, короче, пусть идет дальше. Когда дойдет сюда, мы снова остановим. Меняем вот так. Меняем вот так. Когда он развернется, мы его забираем. Вот так. Не надо, мы решили загадку практически. Ну, точнее, сейчас он сюда, а потом сюда по воздушному потоку пойдет. Прекрасно все будет. Поддержка может, короче, разблокировать и облегчить сцену. То есть не такую головомоечную головоломку делать. Так, здесь вот сложно. Учитывая, что с обеих сторон сраные колючки, но тут есть вот эта тема. Значит, он может пойти открыть... Ну, как он откроет? Ему нужно упасть как-то на кнопку и при этом не напороться на это говно конченое. Для чего-то вот это есть, а куда это подставить, я без понятия. Сюда нельзя ничего ставить. Значит, его надо как-то сюда загнать. А есть ли смысл? Ну, допустим, есть. Только это надо, чтобы он опять же развернулся, чтобы он сюда шел. Взлетая. Потом спустился на эту кнопку, наступил. Нет, тут этих колючек дохуя, я не вижу решения этого говна.
Если только переместить его вот сюда, он спрыгнет каким-то раком. А, да, откроет. Но есть проблема. Стой, козел! Он должен развернуться для начала. Он уже в сцене, к сожалению. Вот теперь он нормально сядет. Ну, колючек было до хера, конечно. Мозг конкретно у меня поплыл. Но еле выплыл. Ненавижу. А вот теперь еще дальше говно начинается с ключами. Отдельное говно с ключами. Пусть пока прет, наверное, вперед. Да ёб твою налево. Это еще одна из таких достаточно простейших головоломок. Дальше будет жестче. Вот, например, опять куча просто, куча этих ловушек. И ебись как хочешь. Вот это, я так понимаю, дырку закрыть должна, раз уж у нас куча дырок. И пока не видно, где бы еще была дырка, которая потенциально откроется. Нам снова его надо будет как-то сначала на ключ уронить. Что потенциально сложно. Иди пока что. А, значит, вот так у нас будет, да? Ходи пока здесь, я подумаю. Но мы можем ключ, короче говоря, переместить, да? Но он упадет на ловушку, что нам не кайф. Поэтому надо его в обратную сторону, когда он будет как-то идти. С обратной как-то стороны попытаться это сделать. Так, что ли? Теперь нужен ключ, чтобы разблокировать сцену. И чтобы можно было к вот этому товарищу прийти. Хоть вот эта вещь перемещаемая. Так, ходи пока что. Значит, он закрыл это. Закройся. Стоп, стоп. Ну, упадет он на кнопку. Дальше что? Дальше мы можем как-то его подловить, чтобы он сюда взошел. Тут-то нет ловушки вот в этой точке. А потом отсюда спрыгнул. И тогда надо будет срочно вот это сюда поменять. А это вот сюда поменять. Ну, предположим. Стой, стой. Стой, тупая сцена. Блядина. Смотрите, какая игра, блядина. Она не остановила мне, когда мне надо было. Ох ты, блядина, кончи. Я поздравляю тебя, блядина, ты кончи, ебаная.
Останови, блядь. А, то есть вот сюда надо нажать, чтобы остановилась, нахер. Так, теперь его надо ловить здесь. Но чтобы он падал сюда. И это вот это должно быть вот тут-то как-то. Ладно, короче, пусть дойдет до сюда. Снова останавливаем. Все, залупа кончи сделанная. Дальше что нам надо? Вот так мы, наверное, сделаем. А потом, когда он развернется, мы его переместим к другу. Давай, блядь. Иди уже сюда, рыльце маленькое. Да потому что проблема еще в установке кадра. Очень большая проблема была. Я, допустим, решение нашла, но меня конкретно так запарила вот эта тема. Ладно, душнину мы закончили. Аутологии очень много. Мало интересной, к сожалению. Так, ладно, чё кого? Вот эту хуйню надо сделать. Она мне абсолютно не нравится. Тоже опять сейчас будет дохуя болтологии. Ну что ж, заткнешься, блядь. Просто дай мне уже сделать этот кусок ивента. Вообще не интересно, что ты там рассказываешь, господи, прости. Ох, поехали уже, ёб твою налево. В совместном хотя бы все быстрее делается. Ну, относительно некоторых вещей явно быстрее будет. Так, фонарики.
Ну, прилично, 900 хотя бы. А то бывает и совсем очень мало. Но это очень душно и очень скучно. Ну, тут хотя бы вот эти две способности полезные. Вот это говнище. Зачем было создавать говнище для соревновательного характера? Бесполезная хрень. Мы все стараемся работать на одну, так скажем, группу. Народ, давайте мы как-то будем, не знаю, адекватно двигаться. Ну, конечно. Так это тупое дерьмо и происходит. Можно сказать, это недоделанная 1000, так что где-то 5-6 раз надо сыграть. Ну, это была только вторая игра. Осталось еще 4 разика примерно. Ох, что приходится постоянно через эту дрянь, через диалог заходить. Ну, чувак. Опять фонарики. Ну ладно. Тут все, вот кроме вот этой вот, я видела вот эти две бесполезнейшие штуки, кроме одной, которая давала защиту волноходу. Вот это я не видела ни разу. Просто у меня прям охуенно дерьмовая была удача.
А можешь ты нормально разворачиваться, блядь? Если, сука, не захотела подобрать дрянь. Но у него больше было набрано суммарно. Но я все равно считаюсь почему-то победителем. Наверное, потому что ни разу не сдохла. Че за залупа? В чем дело залупа? Почему нет? Вот, нашел наконец-то. Как бы не такое уж это все и дело, что прям никого не должно быть. Нет, как раз таки. Много кто будет проходить под конец. Опять. Надеюсь, вот это будет почаще выпадать. Она очень полезна против любого дерьма. Спасибо, что подтолкнули. Можно, да, ничего не делать, все равно победа будет как бы наша. Я уже забыла, какой у нас там нужен. Какая разница? Все равно тут победило одно чудо, которое... Ну, все ему было хорошо просто. Никто ему не мешал. Вот я из-за этого говна даже получила очень мало очков. На 100 меньше. Из-за этого мне придется, ну, играть дольше. Блять. Мне постоянно еще определяют в говно какое-то положение. Опять еще не сразу, как я хочу. Вот стягивалка и вот это хорошее. Мне все время вот это дерьмище падает.
Ну вот как это дерьмо может так работать? Козел. Ну, козел, шлюхин, мать. Вот так люди и делают. Им вообще насрать. Ладно, тогда и мне насрать. Делайте, что хотите. Я, конечно, вообще могу АФК встать. Просто АФК встать. Вот пойду сдохну АФК. Мне насрать на все. Типа я все равно сейчас опять 800, там 700, 500 очков получу из-за вас, ебарылочек. Конченые ебарылки. А, ну да, конечно. Там должно быть вот такое говно в конце. И все такие, вау, халявные на победы монетки, халявные монетки, конечно. Залупа матери твоя монетки. Блять, почему мертвое говно мешает двигаться? Почему мертвое говно двигаться мешает? Вот поэтому мне не нравится вот это дерьмо ебаное. Козел забрал, еще и получил защиту. Охуенно. На то он и козел, что ему только все лучшее дается. Вот одна козлина просто 300 насосала в говно ебаное свое. И никто ему, конечно же, подлянок не сделает. Никто не умеет делать такое. Нет, нет, нет. Зато он умеет просто ждать, пока люди сдохнут, и подобрать все на готовенькое просто. Просто на готовенькое мразь получает. Еле-еле мне высрали 950. Но сейчас мне нужно примерно столько же получить. Хотя нет, можно и меньше, на самом деле. До 5000 осталось 300, вернее 200 с копейками. Ну, значит, можно буквально АФК встать, ничего не делать. Будем гадить, почему бы и нет. Все равно сейчас игра сама начнет гадить, почему нет. Не насрать ли? А вообще насрать. Мне абсолютно насрать. В говно насрать просто. Нормально разворачиваться тупая корыта хуесоска не может. Само собой.
кусок камнеца плавает, тут ничего не делает полезного. Да, сейчас я помру, по правде говоря. Ну, в общем, кому не насрать. Ну, то есть тот, кто остался с большим числом монет, несмотря на сбор, побеждает. Ну вот, хоть какой-то результат. Хорошо. Все, говно окончено. Можно теперь идти другие делать дела. Мы что, тут все у тебя сделали, правильно? Ну да. Все, значит, надо забрать награду отсюда. Ой, это не то. Нет, это не то. У нее морское патрулирование, хрень называется. Театр мы тоже забрали. За все этапы. Просто прокликаем, чтобы нам ничего не мешало. Далее. Можно и незримые подвиги начать. Это драки, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, возможно, и нет. Мне бы хотелось завершить все. Every journey has its final day. Полетами. А это у Яо-Яо как раз, по-моему. Раздел с Яо-Яо. Но это не точно. А, кстати говоря, надо вот это убрать. Ну, мультиплеер зло. Он мешает взаимодействовать нормально. Так, еще кое-что. Может, у меня уже хватает забрать... Не хватает забрать. Ну, значит, идем дальше играть. Я заберу Юньцзинь, потому что мне она не выпала. Зато упала Яо-Яо, так что Яо-Яо я тоже брать не буду. Так, чувак. Давай как-нибудь покороче, как можно короче. Да, в общем, это будут для начала битвы. По 3 этапа в одном месте. А потом, ну, надо будет на следующую точку с этими битвами. There is no escape. Shine down.
Фактически полная награда за вот это испытание — это лут с монстров и, ну, лут отдельный. Колокольчик, который исчез. Он был. Это все. Раз не появляются больше круги, значит нам надо на следующий этап. Как говорится, мяу. Надо же уже когда-нибудь помяукать. Пуговичники. There is no escape. Be still. Another test subject. Suffocate. Shine down. Stabilize. Cascade. Так, вроде ничего не упустили. Летим, значит, дальше. Шайтан больше нам не поможет. Любопытно, что это за дерево. Просто текстура. Песчанка. Опять хиличуры. Какое разнообразие. Не, ну это хорошо, с другой стороны, но в целом скучновато. Так, вроде все подобрали. Это вроде был последний этап из этого второго этапа. Да, в этапе есть этап. Надеюсь, там не будут эти шарфиками ребята с повязочками. Тряпочники. Называйте как хотите. Пустынники, в общем.
которые для джунглей далеко не пустынники. Shine down. Чудило. Умри. Propagate. Illusion shot. Cascade. А тут, кстати говоря, я заметила, не было фейерверков. Сюда не завезли, видимо. Опять хиличуры. Shine down. Be still. There is no Looking for trouble. illusion shot. Cascade. That's close. Following orders. Shine down. Stabilize. Propagate. There is no Так. И надеюсь, это вроде последний должен быть этап. Ну да, остался последний этап. Он тоже где-то в Сумеру. А, не, уже не в Сумеру. Но, тем не менее, хорошо, что он уже последний. И дальше будет поинтереснее штучка, которая мне больше всех понравилась, пожалуй. Ну, драки тоже прикольно, конечно, но как-то уж скучноватенько в то же время. Cascade. Gather. Ну вот да, тут есть фейерверки.
Illusion shattered. Be still. Propagate. There is no Это все. Ура, 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 ура. Так, маска еще тут какая-то, еще что-то валяется. Solidify. Shine down. Шикарно. Теперь вот это осталось сделать. Еще такой вопрос, а мы уже можем забрать? Не можем. Там 1000. Или 800 надо. 1000 или 800? А, 800 надо. Тысячу это для короны надо и прочего декора. А вот это мы можем уже сейчас выбрать. Так, Юнцзинь, я тебя приглашаю. Спасибо, что пришла. Я бы с удовольствием и консту, и вот тут консту, и вот тут консту, и здесь консты хочется, и ее консты не против, хотя они там не сильно много прибавляют, в отличие от Синсю, Сянлин и Энфэй. Да даже у Нингуаны то больше прибавляет, чем у Яо-Яо. У нее просто чисто приятные, но не меняющие ее кардинально. Так, ладненько. Тут у нас что-то мерцает, надо это убрать. И еще я хочу, покуда я не слила случайно книжечки в Леди Лайлу, я вот так сделаю. As the saying... Глазурных лилий у меня жопы жует, прости господи. Вот это будет, прости господи, отвратительное дело, но если я хочу ею играть, мне придется это делать. Так, нам понадобится еще один фавоний. Нормальный фавоний. Так, у нее можно то улучшить? Да, можно. Так, нет материалов возвысить. Ну ладно, пока не надо. Пока и так сойдет. И теперь, раз у нас все равно, пока волков я не хочу фармить вообще, займемся тогда другим делом и вольем книжки сюда. Okay. Но возвышать я ее пока не буду, хотя это вроде не сложно, но... Во-первых, я хочу возвысить Чичу. Она мне много чем помогала, по сути, по ходу игры. Поэтому я ее обязательно до 90-го повышу когда-нибудь. Ну, пока не все сразу, потому что мне еще много кого надо повысить. Все хотят. Сяо, например, хочет, Аята хочет. Ну, в общем, много кто хочет. Все хотят, да не все делается сразу. Во сколько это дает? В общем, это 3000, это 4500. В общем, 600 тысяч. Ну, это нормально. Немножко что-то наапается. Так, ладно. Да, хочется еще заодно, наверное, этот самый... крутануть круточку, в которой, правда, ничего не будет. А давайте крутанем. Ой, сколько же мне гемов. А там давно уже что-то было в плане эпического. Ну, по-моему, недавно.
5, 6, 7. 7 раз назад. Но это, короче, не скоро будет. Розария была последней. Суммарно 8 круток где-то назад. Значит, на 9 на 10 будет. Еще 2 надо синих. Ну, естественно, мы их не будем брать за примагемы. Мне очень нужна Нахида, слишком нужна, поэтому вот так вот. У нее самый короткий. Просто самый короткий. Диалог вступительный перед испытаниями. Пацаны, ничего личного, вы просто мешаетесь. Гениально. Гениально. Ну ладно, пусть ей идет. А, у нас ускоряшечка есть. Бодренькая штука. Так. Ну, давайте Мороксом. Все-таки мне привычнее его видеть, чем слишком яркую пестрянскую Райден. Но она пестрит очень этим розовым цветом, фиолетовым. Короче, не особо приятным для меня. Какая-то часть испытаний будет в Манштаде. Так, блин, в какую сторону топать? Чуть-чуть, да, сюда сместиться. Как я знаю, что тут Цицинка шляется. Мы заберем ее духи.
Да, есть. Похитители пуговиц. Снова красиво вышло. Так. Уже 5 утра, кошмар. Так. У меня, конечно, приоритет есть скачать Яо-Яо, но мне нужна будет и Юнзинь под Аято. Ну, блин, все хочется и сразу. Да не все хочется и сразу. Здесь будет сложнее. Здесь надо будет целых несколько кнопок использовать. Illusion shut! Shine down! Просто дружбу придуркам надо качать. Поэтому я на это испытание стригерилась. Но это еще не все. Остался последний этап. Это, в принципе, очень хороший фрагмент
всего праздника в плане вот этих игровых активностей. Мне меньше понравилось этот театр и плавание. Драки, ну, просто оно не ново, поэтому как бы вроде хорошо, но просто не ново. И вот, вот это вот полет мне нравится. Динамичные вот эти вот вещи. Это офигенная тема. Динамика очень классная. Великолепно. Все. Полностью закрыла, потом вот этим займусь, но это потом. И еще нужно вот эту тему сделать. Нехило так прокачались. Хорошо. Что еще требуется сделать? Наверное, это все. На этом праздник морских фонарей окончен. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам тоже было весело. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Уверяю, найдутся люди, кому понравилось то, что я не очень, так скажем, оценила в виде театра. Но, тем не менее, у всех вкусы разные, у всех есть разное, скажем так, ощущение того, что им комфортно. И поэтому хорошо, что разработчики делают разнообразие, и при этом делают его не таким тяжелым. То есть мне было хоть и не так комфортно, но, к счастью, и не так и тяжело. Первый раз, когда я тупила, это не попало, естественно, в кадр, потому что я проходила на Азии, я даже облегчение включала 2-3 раза вроде бы. Но сейчас я теперь как-то более, что ли, на опыте, в кавычках, предыдущем лучше смогла. Всем праздника, всем пока. Микробонус. Да, я так и думала. Вау, 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 вау. Прям для Юнзинь, чтобы у нее R2 хотя бы было копье. Круто, круто. Ну еще переведем примагемы в розовые круточки. И подытожим, сколько же у меня сейчас круток. 40. Неплохо. А откручено сколько? То есть, чтобы суммарно представить, сколько у меня набрано. По-моему, от Райден я ничего не крутила. Или крутила? А, крутила вообще-то. Я 10 сдавала ради Яо-Яо. Да, точно. Значит, у меня суммарно практически 50. Практически. Ну, округляем. Неплохо, неплохо. Первый гарант почти набрали мягкий. И прикол в том, что нужно будет за этим следить. Если мне ближе к 70-й крутке ничего не дропнется, ну, из леги рано, значит, надо хранить и копить дальше. Ну, то есть хранить прок легендарки до нахиды. Если вдруг не падает нахида, а проигрывая 50 на 50, чего, конечно же, не хочется, то надо будет усердно копить дальше, пока действует банна. Ну, то есть, поживем увидим. Пока план такой. Идем дальше. Точнее, всем спасибо, всем пока.